понемножку, и мы увидим очень много наших коллег со всех стран мира. Да? Сперва я очень кратко расскажу о том, где что будет происходить. Вот это главный зал. Вот там у нас зал, где есть расположены наши спонсоры, наш Technical Desk, REP NCC Technical Desk, а также где расположены наши ребята, которые работают в Learning and Development. И там вы можете узнать очень много интересного о наших сервисах, в частности, про наши программы по сертификации, по тренингам, как получить очень хорошую сертификацию и очень хорошее знание от нас. Это очень-очень, скажем так, важно. И также отсюда будет проход в ресторан, где у нас будут ланчи. Это очень важная информация, пожалуйста, запомните. Отсюда мы идем в ресторан. И поэтому, да, спасибо. Поэтому эту информацию надо запомнить. Есть у нас еще два зала. Один зал это называется Бухара, от входа налево. Там есть стойки с навигейшеном. В Бухаре у нас будет B2B митинги сегодня в конце дня. Там вы можете пойти, встретиться со своими коллегами, обсудить вопросы сотрудничества, рассказать о своих пиринговых возможностях. И прямо напротив этого зала есть еще маленький зал Executive Suite, где вы можете, ну, по записи или не по записи сделать какие-то приватные встречи. Он где-то до 10 человек там можно поместить. Если у вас есть делегация на делегацию какие-то встречи, вы можете там спокойной остановке приватно сделать свои встречи. Это тоже возможно. Сейчас у нас будет выступать Нишал. Я думаю, Нишала вы уже знаете с предыдущей встречи. Кто его не знает, Нишал Goburdhan из Packet Clearing House, PCH, который очень-очень делает много для развития интернета и в регионе, и в мире. Они помогают IXP, они помогают компаниям, и сейчас у него будет презентация про Introduction to Peering and Peering Forums 101. 101 – это типа от альфы до омеги, от А до Я, от З до Р, от Г до Б. Да, то есть все будет про это, да. После этого у нас будет Peering Personals сегодня, на котором вы сможете вот прямо выйти на сцену и сказать: вот я вот такой хороший, представляю еще лучшую компанию, и мы готовы к пирингу, у нас такой пиринг-полиси, да? То есть это место, где вы сами можете выйти и рассказать про себя. Кофе-брейк будет, потом будет у нас официальное открытие с участниками из министерства. У нас ожидается первый вице-министр Олег Пекась, Министерство цифровых технологий. Будет наш управляющий директор Ханс Петер, будет наш уважаемый коллега и партнер из телекома Акмал Рифчанов и ректор очень известного тут университета INHA Muzaffar Djalalov. У нас будет панель Connectivity in Central Asia. Вот на этой панельке у нас будут ведущие, лидирующие компании в Центральной Азии, в частности Казахтелеком, Устелеком, Кыргызтелеком. И также у нас будет маленькая презентация, которую мы сделали на основании наших данных, наших исследований. Опять-таки Peering Personals. Потом у нас будет очень-очень важное мероприятие. У нас будет Key Root Server Launching Ceremony. Ну, из Таджикистана у нас есть коллеги, они уже знают, что там есть Key Root, который действует, очень важная инфраструктура. И сейчас уже у нас будет Key Root в Узбекистане. Потом ланч, сессия про измерение и security в интернете, кофе-брейк, и еще у нас будет ROA Signing Party, и также параллельная сессия. ROA Signing Party будет тут, параллельная сессия Peering Bilateral Meetings, вот это B2B, будет вот в этом зале
Бухара, о которой я уже сказал. Я не буду сильно сейчас зарываться, потому что я отбираю время нашего Нишала. Вечером, самое главное, не забудьте, что у нас будет сумасшедшая вечеринка в Панорамс Restaurants. То есть не надо никуда уходить, прямо тут, направо. В общем-то, прямо там, где у нас будет сегодня и ланч. Очень хорошее место, будет хорошая музыка, хорошие танцы. Все будет хорошее, и люди будут даже хорошие, и даже с добрыми глазами. Особенно после того, как немного выпьют, да? Nishal, please, welcome, and floor is yours. Мы можем, пока он идет, come slowly, slowly, slowly. Come here. Yeah. Okay. Here it is. And just like this, the slides appear. All right, good morning, everybody. Just checking. Good morning. My name is Nishal Goburdhan. I am an internet analyst. I work at Packet Clearing House. And thank you, Vahan, for that brief but complete introduction to the work that we do. We work with RIPE NCC in a few areas around the world, and the RIPE staff asked me to come here this morning and speak to you a little bit about peering forums and why peering forums are important and how they work. So I hope at least that for the second part of this presentation you have questions for me, otherwise you're just going to be listening to me talk over and over again. If you're new to a peering forum, there's one question that gets asked every single year, and that is, why are we here? Not existentially, not what are we doing on Earth, but what are we doing at a peering forum? Does peering even matter anymore because transit prices are so low across the internet? And if you're new to a peering forum, then hopefully what we're going to do this morning is to talk about, well, exactly why peering matters. And I hope that at least after the talk that we have today, you'll have a better understanding about the economics of peering and what it is and what it takes to build a complete ecosystem, a digital ecosystem in your country. I tend to speak very fast, so sometimes if I'm too fast, just wave at me, please, and I promise I will try to slow down. So there's one thing I want to get out the way before I start my talk this morning, and I hope that makes sense to you. I had to translate it. And that's important because if you understand what's there, it's important you know that I'm not trying to sell you something. There's no product attached to this. I'm not going to sell you a peering service. I am not here to sell you a fiber optic cable or to tell you which vendor is good or bad. I'm here to talk to you, sharing my experience and some of the work that I've done and we've done as PCH across the world, and for you to understand what it takes to build and grow a digital ecosystem. And the examples that I will share with you today are examples that I've done with my experience, but as we've seen them grow in various places around the world. I'm from South Africa, if you're wondering. I've lived in most of my life there. So a lot of the stories that I may tell you might look like they're African, which is far away for a lot of you. But I can guarantee you that the development process that you are going to go through in this part of the world is no different to the development process that we have gone through in my country
or through the development process that's happening in the Caribbean or even Western Europe, maybe 15 years ago. All right, enough of that. Let's get down to this. So I work at PCH. This is the mandatory what we do slide. We're a non-profit, and we try to do good development work across the world. We provide DNS anycast services. We peer at various internet exchanges. We're probably peering with some of you at the domestic exchange here at SNS IX and perhaps at other exchanges in the region. And we're happy to work with you however we can to help make your DNS better, your DNS faster, and to help grow and build internet exchange points if that is what you are interested in. So this is an old picture, but it's probably still the best known picture that we have of what the internet looks like. This is a picture from CADA.org. CADA are folks that do measurement across the internet. And what they're trying to do is they tried to do is to try to show a representation of how the networks interconnect across the world. And it's interesting. It's a large image. You can zoom in if you want, but it's not intuitive. It doesn't tell me, at least, anything at first glance about, well, how networks are getting connected to each other. It shows us centers of interconnection. You can zoom in and see cities and regions where there's a lot of interconnection. But if you're new to the internet, it doesn't actually help you understand how the internet works. So I've tried to simplify this for you. And this is probably an old model. It's probably a model that some of you are familiar with. But very loosely speaking, this is roughly how networks interconnect across the internet. There's probably about 80,000 different individual networks that connect across the internet. For the technically minded, we call them autonomous systems, but I'll just refer to them as networks for now. And they're roughly split into what I would call three categories. The first category would be a third tier or a local internet service provider. And this is an internet service provider that operates probably only in one small part of the internet. It might be just the internet provider that is in your town or city, or maybe 2 or 3 cities, but they don't have a large network that scales or that has grown across the world or across many countries. And for that internet service provider to get connected to anybody else, they're probably connecting to another larger internet service provider. And I've represented that as a second tier or a regional ISP. A second tier or a regional ISP would be a network operator that has perhaps a network in 2 countries, perhaps 3 countries, maybe in a particular region, maybe across an entire part of the world as well. And then at the very top, we have a term I don't like, but it exists, and they're called first tier or tier 1 providers, but I like to call them global ISPs. And these are the largest of the large internet service providers. They're ones that are so big that they don't buy transit, they don't pay money to any other network to get connected to everywhere else on the internet. And there's about 13 of these today, and they run like a small club, right? In any other industry, we would call this an impolite word that I'm thinking of, but in any other industry, we would call this a very close club. And what they do is, at that level, at the tier 1 level, they interconnect with each other. The thinking with these tier 1 or global ISPs is that if you interconnect with at least one of them, you'll be able to see routes from everywhere across the internet. Now, for various reasons, there aren't really many networks that migrate into this closed club, right? As I said, there's 13 now, and if I think about the internet about 30 years ago, there was probably about 9-ish or so then. So we've had about
only 4 or 5 that have come up in the last 30 years. And as I say, they tend to be a very, very restrictive club. And for the longest of times, what has happened is that for traffic to flow across the internet, the network service provider that was a local service provider, so the guy at the bottom here, would have had to pay somebody else to take their traffic, who's probably paying some other big network, probably all the way until it got to the tier 1s, and then traffic got exchanged across the tier 1 operators, and it eventually made its way down to where it needed to go. So as I said, I live in South Africa. There's no South African internet provider that is here, and there's no provider from this part of the world that operates in my part of the world. So for traffic to flow between us, and I'll show you this in more detail in a bit, somehow traffic would have went through one or more of one of these tier 1 providers. That market for traffic exchange, we have a term for that on the internet. We call that transit. And I'm sure everybody here knows what IP transit is, because it's the simplest way of getting connected to the internet. It's the way we got connected to the internet when you first got online. You went to some internet provider, you said, give me a connection to the internet, and here's my money. Okay, that's the important thing. Here's my money. And in exchange for taking your money, they give you access to their view of the internet. So that market exists. That market, that transit market is there, and it's always going to be there. But here's the thing. Look at the direction of the money flow. The direction of the money flow is only in one direction. So if you're a small internet operator at the bottom of the stack, or even if you're a bigger internet operator, and you're, let's say, the second tier operator, you're still paying money up the stack. The big guys don't come to you and say, hey, you've done a fantastic job of getting all of the small network operators in your country connected. Here's some money. Thank you. It doesn't work that way, right? We pay them to get connected to the internet. If I'm wrong, stop me. If any of you get money from your IP transit provider, I would love to meet you. And I would love to meet your IP transit provider as well. Anyone? Nobody? All right. Our view of the internet is still consistent then. Now, this was the model of the internet, and this is how the internet had worked for a long time. But about, 29-ish years ago, the internet evolved from being an academic project that was connected to the United States NSF net, the National Science Foundation network, to a network that was becoming commercial. And the big question that the network operators had at the time was, how are we going to get commercial traffic flowing across this internet? Because there was this loose idea of what a tier 1 was at the time. It wasn't actually properly defined many years ago. How's this going to work? What they found worked really well, was to be able to build interconnections between the different providers. So if this was our model of the internet, they created interconnections between the networks. And those interconnections allowed them to move traffic between the networks. The first internet exchange point that we know about, formal internet exchange point, was called May East. It was on the east coast of the United States of America around 1994, rapidly followed by May West on the west coast of the United States, and thereafter this magical construct started to appear across the internet. A common, neutral meeting point where network operators started to interconnect so that they could move traffic between the networks. And we gave it a name back then. We called them network access points. And in today's naming system, we call them internet exchange points. So internet exchange points, network access points, they're the same things. And they exist to do just one thing, really.
and that is to help interconnectivity between networks. Remember the early slide when I said I'm not trying to sell you anything? Well, you're going to find a lot of other people at a lot of other meetings that are going to be trying to sell you things. And they're going to tell you a lot of things about what internet exchange points look like to them, how internet exchange points are supposed to work according to them, and what and how you should be building exchange points, again, according to them. But the very simple truth of the matter is that exchange points exist really for only one function, and that is to grow and foster interconnection between networks. And you get to decide how you want that to happen, and we'll talk more about that later. So this is a good time to perhaps pause and do a slightly more formal explanation of what transit and peering are. I've written out a long description because people like to, here we go, take photographs of the slides. The slides are online, you will get them, you don't need to photograph them, don't worry. So there's a formal description if you need it. But the way that I like to think about this, or the way that I like people to remember this, is that the difference between peering and transit is where and how the exchange of money happens. If you're buying transit, you're paying somebody for that service. You're paying someone money, there's a contract and there's money going across. And that money and that contract is meant to help you get access to the greater internet, right? The global internet. Peering, however, generally doesn't have monetary terms attached to it. You may have to spend money to get your peering working, and I'll talk about that in a bit, but the actual exchange of traffic with the network on the other side, that shouldn't cost you money. That generally doesn't cost you money. And I've got data to show that as well. So the two very big differences between peering and transit, what does and what doesn't cost money. Now, for those of you that are, how many of you are not networks? How many of you have not been network engineers or working in internet service providers or something like that? Anyone? I know at least 3 that are sitting in the middle there. Anyone else? All right, I'm going to share a secret with you. Now, this is an open secret in the internet industry. Anybody that has ever been a network engineer or anybody that has been CTO or COO at an internet company knows this. And we don't like sharing it. But because this is a peering forum and we're supposed to be open, I'm going to share this operational secret with you. No matter how you think about a network, any internet network, there's only 3 ways that traffic can flow across this internet network. Only 3 ways. No matter what you think about, I will be able to match it to one of the 3 scenarios here. And I want to work through these 3 scenarios so that you can understand the 3 ways of how traffic flows and then determine what you think is the best way for your network. All right? Let's do it together. So let's call ourselves the green network because it's green. And we've trying to understand how money and traffic flows through our network. As the green network, we have 2 clients, a client on the left and a client on the right. And if our clients need to interconnect, or if our clients need to talk to each other, how does that work? Well, we've got the client on your left-hand side, this one. That client is paying us $1, $1 som, €1, whatever. He's paying us 1 unit every month. We've got the client on the other side who's also paying us 1 unit every month. They connect to our network and we've earned 2 units. If our clients want to talk to each other, they're still connected to our network.
they're talking to each other, we don't have any external costs. We don't need to pay another network operator to get them connected. So at the end of the day, we've earned 2 units, we've got our clients talking to each other, and yay, business is good. So this is situation or scenario number 1, where we have 2 of our clients that are talking to each other. They're on our network, both clients, and we've earned 2 units. Scenario 1. Of course, this isn't the internet, right? The internet is a lot more complicated than this, so let's look at some of the different scenarios that exist on the internet. Scenario 2. We've got our network, a green network, we've got our green customer, and they're still connected to us, and they're paying us, so we've earned 1 unit. But now, our green network client doesn't want to communicate with somebody on our network. They're trying to communicate with somebody that's far, far away, somewhere, say maybe in South Africa. And to get to that red network that's far, far away, we've got to go through a transit network in between, at least 1. We've earned a unit, so we've earned 1. We're spending something because we have to pay our transit provider some money to get connected to the internet. And, well, we don't really care about the red network at this point. At the end of the day, we've earned 1 minus x, where x is the value that we've paid to our transit network. So, scenario 1, we earn 2 units. Scenario 2, we're earning 1 minus whatever our transit bill is. Okay? Scenario 3, this is where it gets complicated. Scenario 3, okay. We've got the green network again, and we've got our customer attached to our network. But this time, instead of going through a transit network, we're going through an internet exchange point. And the fundamental difference with peering, which is what we're doing here, and transit, which is what we were doing in scenario number 2, is that we're not paying anybody money. So we've earned a unit, right? We're connected to the exchange where we can send traffic across, but we're not paying any money out. At the end of the day, we've earned 1. Kept whatever we've earned, and that's it. So scenario number 3, we've earned 1 unit. Again, 3 scenarios. Scenario 1, you earn 2. Scenario 2, you earn 1 minus x. Scenario 3, you earn 1. Where do you want to be? Scenario 1, 2, or 3? Anybody? 1 and 3. Well, 1 is purely theoretical model, right? 1 doesn't exist. Many networks have tried, and I'm sure they've done this in your part of the world as well. One network has said, we are the internet. We are everything. You are laughing, so you know, yes, they've done this in my country, they've done this in just every country in the world. But every network starts trying to be 1, and then they realize this doesn't work. Whether it's competition, regulation, it just doesn't work. So then you have then you decide, do I want to spend money on transit or not? And the situation is really, really simple to understand. You want to maximize your earnings. You want to be in scenario number 3. And so the takeaway from this is really simple. Any rational network provider, anybody that's trying to save money in the running and operations of their network is always constantly going to try to maximize their peering. Because if you maximize your peering, you've just seen, if you maximize your peering, you're minimizing your spend on transit and interconnectivity to other networks. Now, those look like really simple examples, but I guarantee you, any internet transaction that you perform today can be matched to those 3 scenarios. Anything. The costs might be slightly different, but it's going to work out to be pretty much the same. So, we know that we want to peer. We know why we want to peer, because when we talk about peering, when we think about interconnecting to other networks,
we're reducing the cost of operations, we're reducing the spend that we have, the operational spend on our network. The next question is, how do we interconnect? Well, again, it's really simple. And I want you to understand this whole simplicity thing, and I hope I'm making the point to you, because the simplest way that we know of connecting to internet networks, for the techies in the room, we think of them as Ethernet networks. Plug everything into a switch and put them in the network, in the same network, and you can happily talk to each other. And that's exactly what an internet exchange point is. And it's not by accident. It is absolutely not by accident, because the costs that we have are driven by simplicity. The simpler we can make something to get connected, the cheaper it can become for us. And for those of you that look like you've been around for a while, you will know that Ethernet is really, really easy as a technology. It was a worse off technology than some of the earlier ones that we had, but it was really cheap. And because it was really cheap, we adopted it as an industry. And because it's really cheap, internet exchange points have adopted Ethernet. So an exchange point is not complicated. It is an Ethernet network, a simple Ethernet network, where we can connect to everybody else that's in the same physical network as us. We can get direct routes, we get improved skills, and well, I'm not going to read the slide, but you can see some of the differences that are driven when we, that you benefit from when you get connected to an internet exchange point. Where are the exchange points in the world today? Well, I pulled this last night from PCH's IXP directory. The URL is at the bottom. Unfortunately, it's obscured, but it's there. There are 760 active internet exchange points across the world. These are exchange points that we know to have at least 3 networks that are peering and changing traffic across them. And there's no secret that the large concentration of internet exchanges, where there are lots of yellow dots, are where there's economic activity. Okay? Map in your mind what you know to where the centers of economics are, where the financial centers of the world are, and you will no doubt find that there are lots of yellow dots around there. Peering, tightly coupled with interconnection economics, all right? It's telling that we don't have enough of these. It's telling that we don't have more yellow dots in areas where we actually need it the most. Because honestly, we don't need more yellow dots in Frankfurt or Amsterdam, but we do need more yellow dots. We do need better interconnection in parts of the world that need it the most, where connectivity is expensive. I had a conversation this morning with someone I met from CAPIF 1 last year, and the thing that he was talking about was driving down the cost for interconnectivity in his country, in Tajikistan. It's essential for us that to drive down costs for interconnection, and whether it's in one country or in the region as a whole, that we start to develop and grow these yellow dots. Western Europe, the United States, we need more exchanges in places where, where you can see there are no yellow dots. The map is online. It's published. I won't spend more time on that. So why do we peer? Well, you've heard me talk a little bit already about cost reduction, right? We'll speak a little bit more about peering as an economic tool. Performance, I think that's pretty much a no-brainer. When we peer, when we interconnect to other networks, we have the opportunity to decrease the latency, to improve the speed at which we can move data between the networks. And that benefits us, right? Whether it means that we're able to sell more data, or whether it means that our customer connections can complete quicker and our customers are happier with our service, that's a win for us. In today's network, in today's internet, the idea of sovereign data is becoming more and more important.
The idea that data between two citizens from one country not having to go across cross-border connections, right? You don't want messages between two ministers in your country going through, I don't know, Gmail or going through a foreign power, because we know today, in today's internet, other people are listening to your conversations. So the ability to keep these kinds of interconnections closed, to keep these kinds of communications within country is becoming increasingly important to us. And the thing that I think a lot of people forget is this, they call it the knowledge economy today, but that's just a fancy term for saying, how do we make our people smarter? How do we get more and more high-paying jobs into our industry? Why do you have to listen to some guy from Africa come talk to you about peering, right? It's an accident that I was doing this 30 years. It's an absolute accident that I was doing this 30 years ago. Why aren't there more people from your part of the world coming to my part of the world talking about peering, or going to the US or anything like that? How do we build skills in our region? Well, we give them opportunity. And internet exchanges drive innovation. Innovation gives you opportunity. Sorry, I'm starting to preach. I will stick to the slides. I want to talk a little bit about the internet lifecycle from an ISP's perspective. And this is a little bit, for those of you that haven't heard me do this talk before, this hopefully will change your mind a little bit for how internet service providers' businesses work. So this is the simplest model of the internet that we know, where you have an internet service provider network in a country. That internet service provider is connected to a single transit provider. That transit provider is probably not in your country, and that transit provider is connected to internet exchanges, other transit providers. It's not really our problem. You as an ISP, you have customers that are in your country. This is how the internet started for all of us, right? There was one operator in our country, perhaps two, and they had one connection out to the internet. And for a lot of networks, for a lot of economies that haven't developed, this is likely still how the internet still works in these places in the world. Think about what you're doing slightly differently here. What you're doing as an ISP network is you've got lots of contracts, lots of very short contracts in your local currency with your customers. So your customers are going to have, 3-month contracts, 6-month contracts, maybe 1-year contracts with you. They're going to be paying you in your local currency, your local money, whatever that is. You're taking the money from them. You're going to a big internet service provider. You're contracting with that bigger internet service provider in foreign currency. You're not contracting in your local currency, right? They're charging you, I don't know, dollars, pounds, yen, whatever it is, but they're not charging you in your local currency. And those contracts that you have with the bigger internet service providers, they're not 3-month contracts. They're not 6-month contracts. You're lucky if they're 1-year contracts. You're collecting money in your local currency, and you're transacting in a foreign currency. You're not an ISP. You're a foreign exchange agent. It's exactly what you are. And you're not providing services. Or the service that you're providing as an internet service provider is really just Forex control. There's nothing that keeps your customer attached to you. Maybe it's that you happen to be a cheaper price than the one next door, but you can't really compete on price, because competing on price is, in English we say it's a race to the bottom. You're going to run, one of you is going to run out of money very quickly if you keep dropping your prices. You have to create service. You have to innovate. You have to give the customer something that they're willing to want to pay for. And in this scenario, you're not doing anything. Okay? There's nothing wrong with this per se. As I said, this is how we started the internet in our regions.
But what's wrong is if you don't see that this has to change. Right? What's wrong is if you don't see that in the long term you're not doing anything except, you're not doing anything except negatively impacting your country's balance of payments accounts. I'm an economist. I like to think about the economics of stuff. And for me, it's outflow of capital from your country. That's what it is. It's us taking our local money, our hard-earned money, and paying it to, well, some overseas network operator. The evolution of this process happens when we add a second ISP, when we buy transit from a redundant IP transit provider. Now, when you did this for your own network, you probably did this because you thought, by doing this, I'm adding redundancy to my network. And that's absolutely true, right? We are all worried about the day that one network operator goes down and my network goes offline, so we connected two operators. But I bet that one of the things you didn't think about was when you added a second transit network to your network, you actually did something called least cost routing without you even knowing about it. This is how it works. And I want to explain this because it's important when we think about how networks interconnect later. So this is you, and you're connected to some transit network. The red network is our transit network. And the majority of your users try to get to two places on the internet. Let's say a popular search engine and a popular social media site. And let's just say that according to this network provider's view of the internet, you have to get 5 hops or 5 networks to get to A, which might be the search engine, and 7 networks away to get to B, which might be the social media network that your users are trying to get to, right? 5 and 7 is 12. The average length that your users have to get to connect to the internet, the average number of hops is going to be 6. That's easy, right? It's rough paper math. When you bought from your second network, hopefully you were smart about it. You looked for networks that had different types of routing. They were connected to different networks. You looked for networks that were connecting in different ways. And because they connect in different ways to this mishmash of networks that's called the internet, the green ISP network has different routing to, well, the big social media network and the big search engine. And I've just chosen random numbers here. Let's say they're 6 and 3. Our networks, our network routers speak something called BGP. BGP is a language that helps our routers determine how to get connected to other networks on the internet. And one of the things that BGP does for us, free of charge, is to try to optimize our networks. It picks the shortest number of networks or hops for us to get connected. So without us doing anything, simply by adding in that green network, our network auto-selects those parts. And the average length of our network is now, well, what was 6 before is now 4. And this seems like a silly example. It is. It's a very simple example. But it's important because I want you to think about how this will play out when you get direct connections to other networks in your country. Because suddenly, the network in your country that you were previously connecting to by sending packets overseas, by sending, traffic over multiple hops or multiple networks, only to get to the guy across the street, now becomes 1 hop away. And your network, your users, will automatically adjust to this. And that's an important part of what we want to build. So let's move on to the next phase of this, and that's when we start to add an internet or the first internet exchange point into our environment. When we add the first internet exchange point, we take advantage of that simple mathematic model that I showed you now, which is start to send traffic to networks that are closer to us by adding in an internet exchange point into our domestic
or into our regional interconnection system, we automatically, and I want to say that again, we automatically start sending traffic to the networks that are closest to us. So unless someone is intentionally doing something wrong, your traffic flow improves immediately and automatically. Okay? And that's an important thing to do, because suddenly we started to add service to our customer. We're spending less money on transit. We're spending less money doing foreign exchange transactions. And that's important. That's adding value to our service. And of course, this starts to increase, this starts to grow, the more networks that you get connected to the domestic internet exchange point. The more networks that appear at the exchange, the greater the opportunity for you to send more traffic across the internet exchange point, the less that you send, that, as you saw on the left-hand side, via transit. The final step here is when we have a fully converged backbone where our internet network operators no longer are just internet network operators. They now become what we call NSPs, or network service providers. And network service providers are basically networks, or our ISPs become carriers of other carriers. This is important because this is the point where our network operators, the largest of the networks in our countries, aren't just serving our country. They're serving the countries around us, they're serving the region, and they're building interconnectivity not just inside our country, but across the region as well. And that helps because it brings more people, more networks, more eyeballs, more content, more users, it brings more to our ecosystem. More into our ecosystem also means more across the internet exchange point, which is less that we have to spend on foreign exchange. So we win, right? This is what you see largely in Western Europe today, where the network operators are gigantic, they cross country, they cross, they go across barriers, where we interconnect as clients to these NSPs. This is what you want to have in your domestic situations. So, very simple example for how traffic flows between two networks. Let's assume we have a customer that's on the red network, and we've got a customer on the green network, and the customers on the red and the green networks want to communicate with each other. How would traffic flow in this very simple instance? So let's go through it. So we've got the red customer sending a packet into the red ISP network. The red ISP network charges the red customer. Obviously, there's a client relationship here. The client pays money to the red service provider, and because the red customer is paying the red network service provider, when the packet is in the red service provider's network, the red service provider has to try to deliver this. Now, the red network can see the green network at two locations, at Internet Exchange Point 1 and Internet Exchange Point 2. You can probably also see him via the transit providers, but I've grayed them out. We don't want to send our packets via the transit providers. So if I have two potential paths to the green customer, which path do I choose to send my traffic on? Now, as humans, we have a disease. Our disease is that we are sometimes irrational. That was a joke. Maybe it didn't translate. But if you look at the picture, you're tempted to think, well, because this is closer, I'm just going to send the packets to Internet Exchange Point 1. That's absolutely true. In this example, we will send the packets to Internet Exchange Point 1. But the rationale or the reasons that the red network service provider chose to send the packet to Internet Exchange Point 1 is because in real network terms, because Exchange Point 1 is closer to us, it is usually cheaper for us to get to Internet Exchange Point 1, right? So we send the packet
to the exchange point. And at the exchange point, we say, hey, green network, this packet is meant for you. The distance that we send the packet as the red network to Internet Exchange Point 1 is very short. We like that because it's cheap. It doesn't cost us a lot of money. And once the packet is in the exchange point network, it's now looking for the destination. It finds the green network. And the green network, because we peer, we connect with them, the green network is now obliged to pull that packet down into the green network. So the green network picks up the packet at IXP1, pulls it a long way away, as in the picture, into its network. It enters the green service provider's network and gets sent to the green customer. So the packet has gone from the red customer all the way through to the green customer. And that's fantastic. But in the internet scheme of things, we have the concept of send and receive. So now we need to do the other side of the transaction. What happens when the green customer needs to respond to the red customer? Well, a similar transaction happens. The green customer sends a packet into the green service provider network. The green service provider network sends the packet into the exchange point that is closest to it. And again, the rationale for choosing the exchange that is closest to it is that it is the cheaper for us to get to Internet Exchange Point. Not just because it's closer on the diagram, it is the cheaper for us to get to. It's an economic decision that the service providers are making in each case here. That's the important part of this, right? Packets at Internet Exchange Point 2, and it was a short distance this time for the green network, so it was a smaller cost for the green network. Now it's the turn of the red network to do the long distance pull. Pulls the traffic across a long distance into its network, delivers it to its customer. Internet transaction has happened. And this is how transactions happen trillions of times a second, every day on the internet, right? What's important about this is that in an example like this, the red network is responsible for its costs. The red network has to build a network, it has to invest in its infrastructure, it has to get connected to customers. So whether that's 4G, 5G, FTTH, wireless, we don't care. But it needs to invest in getting to its customers. It needs to invest in its backbone infrastructure, and it needs to invest in short and long distance fibers to get connected to the internet exchanges as it is. But the costs that the red network creates while it's building its network are costs that it pays for itself. I mean, I'm the red network. I am earning money from my customers, and I'm spending part of that money to build my network. Okay? I am spending for what I am building. I am not paying for Green's bills. Green has to do exactly the same thing, but Green is covering his own costs. And a very common question with networks when they start to peer is that they start to say, well, if I peer with my competitor, I'm going to be covering the costs for my competitor connecting. That's not true. You can see here very clearly, you cover your costs and your competitors or whomever you're peering with are equally responsible for their own costs. Okay? Everybody manages their own, and roughly at the end of the day, in a situation like this, we have symmetric sharing of costs. Okay? This is important. The symmetry, the cost symmetry that happens. Because the efficiency of the internet depends on this very simple principle. That if we want to have equitable sharing of costs, then there has to be an internet exchange point that is close to both of us. That might seem a little bit complicated, so let's look at it from the other way around. And the way that I like to say this is that cities, countries, economies,
that have not yet invested in internet exchange points close to them are always going to be disadvantaged. You're always going to be exporting capital to places that have. And in simplistic picture terms, that's what happens. If you don't have an exchange that is close to you, remember our original picture had an exchange that was close to the green. If you don't have an exchange that's close to you, you're always going to be on that long path. You're always going to be shipping capital on the long distance. Usually when I do this, I forgot this here, but I always say, how many of you want to run a business where you can sell VMs, virtual machines, and VPSs, virtual private servers, etc.? And usually there's somebody in the audience. The guy that volunteered last year left just now. He's from Tajikistan. But I'm sure that you've thought about this. I'm sure that as a business opportunity, you've said, I can run VMs. I can run a VM environment for myself. Well, if you've thought about it, let me ask you, what cost would you be able to do it at? Would you be able to do it at $10 a VM? 15? Wrong way, down. $7? $3? Who says you could do VMs for $3 each? Where are we? In Tashkent, in Uzbekistan. Can you do VMs for $3 a piece? Yes, no? No? He says I'm crazy. Why? Why? Are you stupid? I don't think you're stupid. I don't think you're stupid. Right? Because they can do this in Europe. They can do this in the United States. So are the Americans somehow smarter than you? I don't think that's true either. In fact, I know that's not true. That's a different story. One huge problem that we have in still developing parts of the world is that we are doing that. We're on the long side of that. And when we're on the long side of that, we're the ones that are paying to get connected to the rest of the world. I'm speaking from personal experience. I'm in South Africa. I live in South Africa. If you don't know where that is, look at the map of Africa. We're all the way at the bottom. We are far away from the rest of the world. So we've been paying, like you are paying, to get connected to the better connected parts of the internet. And we've been doing this, like you, for 30 years. So our costs for connectivity are nowhere near the same as the costs for connectivity in Frankfurt and Amsterdam. In Frankfurt and Amsterdam, there are large, well-developed exchanges. At those large, well-developed exchange points, you can get connected to over half of the internet for a very small fee, for the fee of getting connected to the internet exchange point. You can't do that yet here. And until we can do that, until we can get that large number of routes, until we can get that potential for traffic exchange, we're always going to be paying more for connectivity. And that's one of the reasons why you can buy a VM for $3 in Frankfurt, but you can't do it in Tashkent. Okay? So we need to somehow figure out how to stop doing that, how to stop going across that long path. A simple way of thinking about this, I like simple things, is speed times distance equals cost. So let's play this game again. How many of you think that how many of you have customers that think that the internet is too cheap? They want to pay more. Anybody has a customer that came to you and said, this is too cheap, I'll pay you twice what you're billing me? No, nobody. So we're in agreement here that the internet for us is not too cheap, and in fact, most of you probably have customers that want the costs to come down every year. So
the right-hand side of the equation, we need to reduce cost. This is simple arithmetic from grade 3. To reduce cost, we have two variables, speed and distance. Simple question. How many of your customers tell you the internet's too fast? Make it stop. It's too fast. Anybody have a customer that says the internet is too fast? I want to meet your customer. Nobody? All right, thought so. So, if we can't make the internet slower, then we only have one variable left, and that variable is distance. And if you think about it, distance means that we have to pay fiber. If we're building fiber networks, we have to pay regeneration, we have to pay longer fiber physical costs. If we're building fiber across multiple economies, we have to pay for all of the different networks that are getting interconnected. So it kind of makes sense that the longer we're building things out, the more it's going to cost us. And if we're going to drive down the cost for interconnectivity, and that's why you're here, right? You're not here for lunch. You're here to figure out how do we make the costs for interconnectivity in our region cheaper? How do we improve the internet here and make it better? Well, then, it's not difficult to see that you have to reduce the distance that your users are sending information on the internet. And that means bringing the things that your users are trying to get to closer to you. It means reducing the distance between where and how you're interconnecting. There might be some crazy person in South Africa, me, that wants to communicate with you. How do we make those bridges faster? How do we build those connections better? I don't know yet. We'll figure that bit out in a second. I didn't know this, so I had to look this up. And I thought it would be useful to have it here. If you can't read, it says the distance from London to Tashkent. And the distance, if you're trying to drive, it's 74 hours. But it's 3,883 miles. I don't know why it gave me miles, which is probably about 6,500 kilometers. This doesn't make the internet faster for you. When we're talking about reducing the distance, thinking that if you're going to I'm going to make the internet better by peering, choosing to peer in some faraway place. I chose London because I like London. But choosing to peer in some faraway place does not make the internet cheaper. It does not make the internet better. And if you're from that one network that might be listening in that did this because you thought it was cool to peer in Frankfurt, you were wrong. You need to reduce the distance, right? Your peering strategy has got to be about that. It's got to be about saying, how do I make things closer? How do I foster closer interconnections? Because by doing this, you're still doing one thing. You're still exporting capital. And I want to go back to this. And I know what you're thinking. You're thinking it's the Indian guy and he's talking about money. No? Doesn't translate? All right, never mind. It is about money. Guys, it's absolutely about money, but it's your money that matters. Exporting capital is not just about, well, I'm going to send my money to a transit provider. Exporting capital is about knowing how you choose to build your networks. I tried to explain through part of my presentation that running an internet exchange point is not a difficult thing. So I have a confession. I should have said this at the start. I run 4 internet exchange points in my country. 4. In my spare time. Okay? In addition to that, I volunteer for probably about 12 other internet exchange points. I help them out on a free basis because it's not difficult to do. Running an Ethernet network is not a difficult thing. You create a VLAN, you put people in the VLAN, you unshut the port and allocate a unique IP address.
And yeah, there's some things you have to do. You have to enable a few security techniques, etc. But there are lots of exchanges that have done this hundreds of times already. They have white papers, there's lots of help available for you. So when we talk about exporting capital, it's also choosing, well, how do we run our exchanges? Is this something we can do ourselves? Do we need other people to come and do this for us? I'm saying this because I've spent the last sort of 2 months in the Middle East. And I can tell you that in the Middle East, we've got this fantastic phenomenon that's happening now, where a lot of the internet networks, they don't really want to talk very nicely to each other. And they understand that they need to peer, but the mechanism for peering is through having foreign networks come in to run their exchange points. And I don't understand it. I don't. I go back every year to ask them why, and I still don't understand why they need to do it. So when I look at you, when I look at your what I'm still calling startup peering and interconnection ecosystem, I'm praying. I'm not a religious person, but I am praying that you see that you don't need to take your capital and export it to other people to realize that you can build your own interconnection ecosystem. That you don't need to export capital to develop folks to come and tell you how to build exchange point. The NCC will do it free of charge. They'll teach you. If they don't, I will. It's what I do for a living. It's what PCH does. We teach people how to build exchanges. And we don't charge you for this either. So it's not difficult to build and grow your interconnection ecosystem. And if you don't do it today, then guess what? Someone else is going to come and do it. And they're going to eat your lunch. You absolutely don't want to let that happen. Don't export your capital. So I'm going to pause here for a bit before I get to the next part of this, which is a little bit more about generics around peering forums, to see if there are questions, to see if there's anything that you'd want to ask. There's a microphone there. I don't see another one. So if you have questions, please go up to the mic, introduce yourself, and ask your question. Any questions so far? No questions. It's just because you're all repeat CAPIF people and you heard me do this last year. No. All right, no questions. So we'll move on slowly. So you're here at CAPIF 2, the second Central Asia Peering and Interconnection Forum. And there's a few very basic things that you want to be able to do to be able to make the most of peering and interconnection. And hopefully by now you understand that peering is what you need to grow your network. There's no sustainable network that has been able to grow their business without peering. I will say that, and I would challenge you to prove me wrong. Okay? So how do you make the most of the people, and how do you make the most of the resources that are available to you here? Well, hopefully, we're going to have some subset of all of these people here over the next few days. You're going to have network operators, CDNs, exchange point operators, and people that are genuinely interested in trying to help you make your peering experience better, right? I don't think they're tag colors. There are no tag colors. But later on, there'll be an opportunity for people to introduce themselves. And by introducing themselves, you can figure out who they are and how to communicate with them. You can't see the URL. There's a URL at the bottom. But I have a good friend who worked at the OECD, and he had this fantastic line. And he used to say that without data, you are just a monkey with an opinion. All right? I'll say that again. Without data, you are just a monkey with an opinion. I don't like to be called a monkey, so a lot of what I'm telling you is actually backed by data. Right? We have the data, the URL, if you want to click on that, if you want to scan it, I think. Yeah, if you want to scan the code, the URL will take you to the URL at the bottom.
It's a peering survey that PCH did. We do a peering survey every 5 years. We started in 2011, so we've done 3 of them. And a lot of what I've told you, a lot of what hopefully if you ask me questions I can share with you, comes out of research that we've done or questions that we've asked in that survey. In the most recent version of that, we analyzed more than 15 million peering agreements. I'll say that again. We've analyzed more than 15 million peering agreements, right? So I'm not making up stuff when I'm telling you what I'm telling you. It's, if you want to read it, that's the URL. Of those 15 million peering agreements, 99.998% of them were handshake agreements. That is, somebody going, hey, I run a network, you have a network, do you want to peer? Sure, let's peer. And that is the level of complexity that was necessary. So if the lawyers tell you that you need a contract to peer, I have data, that URL, that says the lawyers are wrong because this is not how the rest of the world does it. I'm sure your lawyers want to make money, they need to pay their bills, but the rest of the world doesn't think that you need to pay lawyers to set up peering contracts, okay? Unless you're AT&T, but that's a different story. Read the survey if you want, but it's really easy to get peering working. And that's the function of what we're supposed to be doing here today, to get you to introduce yourselves to the networks around you that you want to get peering with, that you can handshake with to get interconnection working. A little later today, in fact, I think starting immediately after this, we're going to be doing peering personals, and this is probably the most fun that you can have with your clothing on. Peering personals is your way of getting your 1 minute of fame. It's an opportunity for you to come up onto stage, to introduce yourself, and to say, well, this is my AS number, this is my name, this is my email address or whom you can contact to get peered with us, and this is where we're willing to peer. So, for example, PCH, for us, this would be our very simple peering personal slide. It would be where, in this region, we're present at Kaznix and SNSIX, and we'd love to peer with you if you'd like. There, you don't have to follow my very boring example. There's another QR code for you. And that's where you can download the official CAPIF 2 peering personal slide. So please, if you have an AS number, if you're interested in peering, if you want to come up here and get your 1 minute of fame and introduce yourself to the networks to get people to peer with you, get the peering personal slide, fill in the blanks, upload it, and send it through to the team, and the NCC team will be very, very happy to have you on stage to introduce yourself and have you get peered with everyone else. Other tools that you want to be other tools that you want to be aware of and tools that you want to use. PeeringDB. PeeringDB is a free-to-use database. If you don't know about it, the URL is peeringdb.com. In today's internet term, it's become the sort of canonical source of network peering information. So if you're a network operator, pretty much anybody that's looking to peer with you is going to be saying, what's your PeeringDB profile? Or where can I find information about where you peer? And that's what PeeringDB will help you do. It's a fantastic source of information, and it's becoming more and more important by a lot of networks that are trying to automate the use of technology. So, for example, one of the exchange points that I run, we don't actually hand configure stuff anymore. We pull information out of PeeringDB, we push information into PeeringDB, and we encourage people to use those very simple tools to automate the way they build their network configuration. There's a lot of really good tools. If you search GitHub for PeeringDB, you can find a lot of really very helpful tools that will help you get started on your automation trip. But PeeringDB isn't just for networks that want to peer. If you have a data center, if you're a facility operator,
then you should make sure that you are listed on PeeringDB as a facility, because you want people to get connected to your facility, and the way that they're going to find out about your facility is via PeeringDB. If you're an exchange point operator, you want people to use your exchange, of course, and one way of notifying people about your internet exchange point is to have it on PeeringDB. And of course, if you're an exchange point operator, we also invite you to come and publish information about your internet exchange point on the PCH IXP directory. That's PeeringDB page. You can see this is PCH's PeeringDB information. It tells you very briefly about where we're willing to peer, our IP addresses, etc. Please, if you have the opportunity, go and set up your own PeeringDB pages. Use an internet resource registry. Again, we're talking about automating the way we interconnect. And a big part of automating interconnection is to make sure that we publish information that other people can use. And the RIPE NCC has really, really good tools on how you can build and run AS sets and route objects. So please, if you're starting to peer, make sure that you use an internet routing registry and that you have all of the necessary information stuck in there. If you're an internet exchange point and you're looking to provide training, you can contact me. I'll happily help you and share with you some of the materials that I use at my exchange points, and hopefully that will help you automate the way you do things as well. Please set up a peering at email address if you're peering. It's really unprofessional to use something like name or surname at domain. It might sound really stupid, but I always make a point of saying this because if I look at PeeringDB, very often you'll see somebody's name as the contact for peering, and it's so much easier just to have it as peering at. Okay, so this is a simple technique, but it's one that does matter. And it doesn't want to move. Oh. Oh, right. Peering bilaterals, this is the high bandwidth time that you're going to get. So earlier on, they mentioned that there's the Bukhara room, which is if you go out just down here and turn to the right, and then it's on the left-hand side. That's where you can sit down with somebody face-to-face, and you can say, well, I'd like to peer with you, and this is where we're available. Are you willing to peer? And you can maybe figure out what would work for you. That's going to be run a little later today, and Yelena, who is the wonderful lady that's moving around, will be up on stage a little bit later to tell you about it. Make sure you have details of where you want to peer with the person. Make sure your PeeringDB records are up to date, because that's like usually one of the first things that people look at when they want to peer with you or not. And ultimately, this is what we're looking to get to, this point where we have local peering, local hosting, and local exchanges. I think I've spoken enough about this, so I won't spend time talking about it, because I do know we're running short on time. If for some reason you can't get to upload via the URLs, then these are two email addresses that you can email for assistance. peeringdays@ripe.net. So if you can't upload your peering personal slide, or Vahan, whom I guess everybody here knows Vahan. Vahan has asked that you CC him so that he'll be able to help you if your PeeringDB slides, if your peering slides don't work. And that's it for me. My contact information, if you have questions, if you'd like to keep in contact with me, if there's something that you'd like to know. I don't know if we have time for questions now. We don't, we do, we don't. Are there questions now? Yeah, one. Do you want to go to the mic and introduce yourself? The translators won't hear you if the mic's not on, sorry. Hello, Alex Kota for the phone. What's your view on upcoming regulation from European Union coming in Europe for fair share charges? How it's going to influence the free settlement peering relations for the carriers, at least in Europe, and probably if it will be introduced in Europe, it will be rolled over the all other world? That's a very good question. Okay, I
think that the NCC actually had a whole statement on the free settlement stuff and why that isn't something that's really likely to take shape. I know it's in discussion. It's been in discussion, not for the first time, right? It's been in discussion for years and years. My understanding of it was it was still in discussion and it wasn't likely to move beyond discussion. There's a whole subset of internet governance people that get paid to write a lot of words, and as long as they keep writing words, they keep getting paid. So, you know, that's my view on it. It's not going to happen. I don't see that. Any other questions? Okay, I'm going to hand over to Yelena, who will guide you through the next part of this. If you have questions, I'm around for the rest of the week. Have a good meeting. Thank you. Hello from me. So I'm going to use one minute for my peering personnel so that you can see an example how it should be done or it could be done. So I will ask my colleagues to pull up the peering personnel slide for the RIS project. Yeah? Not ready. Not ready? Okay. Can it be ready in a few seconds? In 1 minute. Okay. So as Nishal was explaining a few times, the idea for having a peering forum is also to give you a platform to meet each other and to discuss potential peering agreements. And I'm here to represent one of the community projects called RIS, or Routing Information Service, that has been supported by the RIPE-NCC for about more than 2 decades. So RIS collects routing data, so BGP data. The data is publicly available, so you can access both historical data, which is very important, but also in real-time data. And the key element of why RIS is important is that it really provides a great insight into the global routing system of the internet. Why I'm here to talk about RIS and to invite people or networks, local networks to peer with us is that at the moment we do have a limited insight into the internet topology and routing systems of the Central Asia. So I will be here available during the whole meeting, but especially during this time slot dedicated later today to the one-on-one meetings. So if there is any networks in these countries, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, to not name all of them, I'm very much interested in talking to you and explaining to you what RIS is as a tool, how you can use it, especially if you're a network operator or a researcher maybe, and then we can also discuss the potential peering options. We do, oh yes, so now you see more data, more details. You can find our peering DB page, but also what is important to me is to point out please, if you're going to upload your own peering personnel later during the day, please make sure to include the relevant contact information. So for me, I included my email. So feel free to reach me over email to schedule maybe like 15 minutes meeting with me, but you can also use my personal phone number. You can reach me on Telegram or WhatsApp, whatever is more convenient to you. So I would just encourage you to also include perhaps your phone number if you want to be contacted by other people at the conference. I hope that you can see the data, see the information here on the screen. If not, all of these slides will be. Can I move to a second slide? Can you please move to a second slide? Yeah.
all of the information will be available in the archive, where you can go through the whole list of the presentations that have been uploaded, and you can find the relevant contact information, and you will be in charge of scheduling those meetings. We are just facilitating by providing the room and a platform for you to do so. So please enjoy the rest of the meeting. We're going to have a short coffee break, and later after the coffee break, please join us back, because we're going to have a very important and I hope fruitful discussion on the interconnection in this region. So enjoy your coffee break and see you later. Hello. You do something. Yeah. Thank you. برای خام خسرت دی. Just taking a pictures, few pictures.
Так, друзья, мы вернулись, и это уже официальное начало нашей конференции. Прошу всех сесть, у нас места есть. Прошу, я не хочу видеть никого стоящего. Садитесь, пожалуйста, размещайтесь, располагайтесь. И сейчас у нас будет очень важная часть нашей конференции. Что у нас будет, как вы думаете? Обед? Нет, обед это вообще самая важная часть, но нет, самая важная часть, наверное, в конце уже конференции, когда у нас будет social, у нас будет ошеломительный вообще social с танцами, со всем этим, да? Да, со всем этим точно. Но у нас сейчас будет очень важная часть, потому что с нами очень важные, вроде как мы сами гости в Узбекистане, но они наши гости тут, и мы наши гости у них. Сейчас со словом приветствия выступит Олег Пекась, первый вице-министр Министерства цифрового развития Узбекистана, и мы начнем уже открывать эту нашу конференцию. Пожалуйста, на сцену. Спасибо. Теперь мне будет очень сложно выступать после такого представления прекрасного. Мы гости и так далее. Очень красиво. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, участники конференции, от имени Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан я рад приветствовать всех на Центрально-Азиатском форуме по пирингу и взаимосвязанности. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в течение последних нескольких лет в стране принят ряд стратегических программ по ускорению процессов цифровизации, развитию информационно-коммуникационных технологий, обеспечению информационной безопасности, включающих в себя следующие ключевые мероприятия. Во-первых, это создание надежной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры, расширение пропускной способности каналов связи, создание коммерческих и государственных центров обработки и хранения данных, повышение кибербезопасности. В результате принимаемых мер был создан самый крупный в стране Центр хранения и обработки данных электронного правительства, которому присвоен международный сертификат Tier 3. Второе – это повсеместная цифровизация отраслей экономики, перевод деятельности государственных органов в цифровой формат, широкое привлечение иностранных инвесторов стали прямым следствием роста количества регистраций в доменной зоне УЗ. Только за последние 6 лет доменная зона увеличилась в 2 раза. В Узбекистане сегодня официально появился корневой сервер. Это событие станет началом ощутимого и качественного развития местного и регионального интернета. Третье – это по инициативе Министерства цифровых технологий подписан трехсторонний меморандум с РАИП НСС в нашей ведущей телекоммуникационной компании, акционерной компании Узбектелеком. Этот меморандум – знак обязательства совершенствовать и развивать цифровую сферу в нашей стране. Также важно подчеркнуть, что мы разделяем позицию международного сообщества об обеспечении беспрепятственного доступа к сети интернет. Однако вместе с этим важно обеспечить максимально безопасный доступ к нему и минимизировать возможность мошенничества, в связи с чем вопросы кибербезопасности обретают особую важность и актуальность. Президентом Республики Узбекистан и правительством особое внимание уделяется развитию сферы цифровых технологий. В частности, в рамках недавно принятой стратегии «Узбекистан-2030» определены приоритетные задачи. За счет развития цифровых технологий превратить страну в региональный IT-хаб. Обеспечить полное покрытие всех населенных пунктов интернетов и увеличение ее скорости в 10 раз. Увеличить скорость международного интернет-соединения до 5000 гигабит в секунду, довести покрытие волоконно-оптической линии связи и сетей широкополосной передачи данных до 100%. Увеличить объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до $5 миллиардов, а также обеспечить вхождение Республики Узбекистан в топ-30 рейтинг электронного правительства ООН. Я накануне вернулся с Республики Таджикистан, в Душанбе состоялся Центрально-Азиатский экономический форум, и отрадно отметить, что 2 года назад
на данном форуме мы с докладом, и у меня в докладе как раз-таки отмечалось, что в 2028 году мы нацелены на 1 миллиард долларов экспорта. Тогда вот, коллеги восприняли это как некий такой далеко идущие планы, которые не факт, что случатся, а сегодня мы уже понимаем, что в 2026 году случится первый миллиард, и уже в этом году это 300 миллионов долларов. Уважаемые участники форума, убежден, что успешное достижение вышеуказанных целей невозможно без взаимовыгодного сотрудничества. В связи с чем считаем важным в рамках настоящего форума обозначить основные направления и выставить приоритеты для развития регионального партнерства в цифровой среде. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вот, да. Как говорится, Узбекистан семимильными шагами шагает вперед. И это реально очень пассионарная позиция. В Узбекистане мы видим, что очень широко идет замах на развитие телекоммуникаций, цифровой индустрии, потому что это, в общем-то, есть инструмент, драйвер для развития уже цифрового общества. Спасибо, господин вице-министр Арик Андреевич. Как уже было отмечено, у нас в прошлом году был заключен меморандум о взаимосотрудничестве с министерством и Соцтелекомом, и поэтому мы довольно-таки много программ проделали в этом направлении. Но с нашим словом приветствия сейчас выступит наш управляющий директор, господин Ханс Петерхолн, который расскажет чуток побольше о том, что мы делаем в регионе и в мире. Спасибо. Thank you so much, Vahan. Welcome everybody, to you in particular, Minister, to all our distinguished guests, and not the least all the engineers that make the Internet possible, because the Internet is built on human capital that we work together and build. So I'm going to give you a quick overview of what the RIPE NCC is doing. Welcome to this second Central Asia Peering and Interconnection Forum. Last year we had 195 attendees from 15 countries, and I was told here that we already have more than 195 checked in here. And the registrations have passed 200, if not more already. So why does the Central Asia Peering and Interconnection Forum matter? No? So the whole thing here is bringing people together that works on the internet in order to make sure that we can work better locally. So interconnection is really about connecting locally in your own country, connecting with the neighboring countries, and not being dependent on countries far away to be able to exchange traffic. The RIPE NCC has more than 20,000 members across more than 76 countries. We're a non-for-profit association, and we have more than 30 years of experience. And our vision is that we together shape the future of the internet. Next one. Next slide. Okay, so our engagement here in Central Asia, in 2016 we dedicated extra resources to our engagement activities here. In 2020 we published the Internet Country Report for Central Asia, and in 2021 we had a virtual peering forum. You can all remember that we did everything virtual in the years after COVID. But last year, in 2022, we were lucky enough to have NCC days here in Uzbekistan. We had the first CAPIF meeting in Almaty in Kazakhstan, and we already had Internet Measurements Day in Kyrgyzstan this year.
Next slide, yes. So on the agenda for today and tomorrow, you will see the launch of the K-route, one of the route name servers here in Uzbekistan. We will have a signing party where you can sign and learn how to sign your resource origin statements. We have an IXP days. We will have talks on connectivity here in Central Asia. We have set aside time for bilateral meetings for peering. And we will also talk about the challenges in IPv6. So the RIPE NCC developed last year a 5-year strategy. We were founded more than 30 years ago to be the secretariat of the community. Now the community decided that they needed a regional internet registry in Europe, Central Asia and the Middle East, and they tasked us to operate that registry. And that is to enable our members and community to operate one secure, stable and resilient global registry. And in order to do so, we really need to have a stable organization with a robust governance structure and solid financing. And none of this is possible without the staff, the engaged and competent and diverse staff. We have a clear policy on hiring staff from all over the service region and have more than 40 nationalities among the 180 staff. So it's really an international, vibrant culture in the organization. So you can have a quick view here on the routing security here in Central Asia. It's unfortunately not readable on the slides, but I believe that there are more detailed presentations on this later on. There will be an opportunity to meet and be guided through the process of creating your route origin authorizations, which is basically a statement of which AS number can announce your IP addresses. So that will protect you against configuration errors or people trying to direct traffic for your addresses to their own network for malicious intent. And the whole idea here is to improve the routing security. That's important for your network, for your services in your network, and for the global internet in general. IPv6 deployment is also really important. When IPv4 was developed, Vint Cerf has said that the 32-bit limitations of the v4 addresses were really arbitrary, and he regretted it even since. Now we have developed a new standard with the vast address base, IPv6, and it's really important that we plan for the future and deploy that so that we can connect all the unconnected. Resilience is really important, and the world is unfortunately today not as stable as it used to be. So we are seeing in Europe, where we based the action of sanctions, and I'm really happy to announce that we have worked with the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands over the last couple of years, and they have confirmed to us that the sanctions approved, the exemptions to the sanctions regarding telecommunication services that was approved by the EU last year does not apply. The exemptions applies to the services of the RIPE NCC. So that means that we will be able to continue to provide services to all our members across all of our service region. And I'm not taking any stance in the political turmoil, the wars, whatever going on here, but I do believe that communication still is the most important thing that we can do in order to then rebuild trust and make the world a better place. We're also looking into strengthening our Dubai entity. We have a branch office there, but by establishing a full legal entity there, we have a tool, a vehicle that's only subject to the Emirates law in the Middle East and not subject to European law, which will make us even more resilient in the future, and we can guarantee that we can provide service to all our members across all of our service region. And of course, our engagement in public policy is not to set the public policy, but make sure that the facts that the policy is based on are accurate. We provide intelligence and data for that, and we follow it across the service region. So if you're interested in what's going on, we can provide you with information that goes on in other parts as well. You will see some presentations by my colleagues later on. Alex will talk about how to use RIPE Atlas, the network measurements that we have with more than 10,000 measurement probes across the whole world that you can use to measure how your services are seen in other places. Yelena will talk about connectivity in the region. Vahan will moderate some of the sessions, as you've seen already. And our own RPKI specialist, Thies, will talk about how RPKI can help you.
I have a lot of colleagues here that you can see here from community development, from registry services, from the tech team, from RPKI, from the communications, from learning and development, and so on. So if you have questions, please contact one of them and we can help you with your questions here. I also have on the front row here one of my board members, Piotr. So if you have any things you want to discuss with the board, any questions or input to them, feel free to reach out to him and he is more than happy to engage with you. We have a program committee that's been working hard to put together the program here, so thank you to all the members of the program committee. And not the least, all the hosts and sponsors that has made this meeting possible. So, thank you very much, and if you have any questions, feel free to contact me on this email address, and I will be around in the corridors here later on. Thank you all. Ну, как говорят у нас на Колыме, фантастиш. Да. Спасибо большое, Ханс-Петер. Ну что, переходим уже к нашим местным товарищам, да? Готовы? У нас будут местные товарищи, которые являются нашими кохостами. Наши любимые кохосты. Кстати, в прошлый раз у нас тоже было в Узбекистане мероприятие Rape NCC Day. Нашими хостами были УЗ-Инфоком, которые на сей раз тоже вовлечены в качестве спонсоров. А в этом году у нас кохостами являются университет INHA. Я надеюсь, все знают об этом университете, но сейчас узнают побольше. И УЗ-Телеком. Я хочу видеть, где у нас тут УЗ-Телеком. Акмаль, идите к нам. УЗ-Телеком. Аплодисменты! Сейчас тоже будет фантастиш. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые гости, уважаемые участники форума, я рад вас приветствовать. У нас здесь мои коллеги подготовили один ролик. Я думаю, что он поднимет настроение и присутствующих. 4 минуты.
Спасибо, это было вкратце по инфраструктуре Узбектелекома. В дальнейших сессиях мы более подробно остановимся на каждой части нашей инфраструктуры, поэтому я бы хотел приветственное слово зачитать от имени компании. Как было сказано, Олег Пекс Андреевич, он высказал, что Узбекистан уделяет приоритетное внимание цифровизации и развитию информационных коммуникационных технологий. И в целях ускорения процесса цифровизации экономики в Узбекистане за последние годы принят ряд нормативных документов, направленные на глубокую трансформацию экономики, промышленности и общества посредством цифровых технологий. В частности, стратегия «Цифровой Узбекистан 2030», а также эти вопросы отражены в стратегии развития нового Узбекистана на 22-26 годы. Акционерная компания вносит свой вклад в этот процесс и создает необходимые условия для развития цифровой инфраструктуры и вводит дополнительные удобства для всех пользователей интернета в стране. Сотрудничество между Узбектелеком и INHA строится на взаимовыгодных, доверительных принципах и имеет значительный опыт в сетевых технологиях. Особенно важную роль поставлена между нашими сотрудничествами, это маршрутизация интернет-трафика, и данное сотрудничество способствует улучшению качества сети и созданию более надежной и безопасной сетевой инфраструктуры. И Узбектелеком в данном случае выступает как драйвер инфраструктуры. Это вот для каждого предпринимателя, кто хочет заниматься этими вопросами. Узбектелеком всегда готов предоставить свою инфраструктуру, и мы в этом плане очень открыты. И мы рады, что форум фокусируется на таких темах, как пиринговые услуги в регионах, законодательная и нормативная база, региональная и международная связь, ресурсы, услуги хостинга, сетевая безопасность, стабильность и отказоустойчивость. Это, конечно, очень важные факторы. Мы уже сотрудничаем больше года. И это отдельная тема, которая действительно очень важна. И надеемся, что данный форум откроет определенные направления, которые сейчас в наше время у нас в Узбекистане, в компании еще не открыты. И желаю всем провести хорошие плодотворные встречи, переговоры. Спасибо за внимание. Добро пожаловать в Узбекистан. Спасибо. Спасибо Узбекистелекому. Вот, был очень хороший ролик. Но следующий наш спикер, я так думаю, роликов у него нет, но есть тут люди, которые могут стать свидетелями того, какое качество там образования, какое качество там людей, каких людей делают в этом три мальчика, мальчикам и девочкам, и они скажут действительно, а реально ли так, как говорит ректор, и я был в этом университете, я сам могу сказать, что там вообще ошеломительная атмосфера, в которой хочется сидеть с ноутбуком и писать, не знаю, какие-то коды или стихи. Пожалуйста, господин Музаффар, ректор INHA. Good morning, dear distinguished guests. Thank you very much for such inviting me for this wonderful event. It's my great honor and big pleasure to be here and stand in front of you and welcome all of you here. Welcome to Uzbekistan for those who came from other countries. I would like to express my heartfelt gratitude to RIPE NCC for choosing our university as one of the partners in this wonderful and important event. It's indeed a privilege to host such a distinguished group of individuals who are at the forefront of shaping the future of Internet and information and communication technologies. I believe that events like this play a crucial role in fostering collaboration, sharing the knowledge, and addressing the challenges that arise this ever-evolving digital landscape. It provides the platform for experts, practitioners,
and stakeholders to come together and exchange ideas and chart the course of the future of the internet and ICT. INHA University in Tashkent is the international university established in 2014 with partnering with the Republic of Korea. It's one of the toughest universities in Korea as well as in Uzbekistan. And it's always has been the committing to excellence in education, research, and we recognize the significance of the internet and the ICT in the shaping the future of New Uzbekistan and widen the region. As a university, we dedicated to providing our students with the skills, modern skills and knowledge, and they need to thrive in the digital era. So that's why our students are very successful and they are finding themselves in their lives. It is our hope that the collaborations and partnerships formed here will continue to bear the long after this event concludes. Once again, I extend my warmest welcome to each and every one of you. May your time here be filled with the productive discussions, meaningful connections, and valuable takeaways. And please, if you find a time, let us know. Here is Muzaffar, our project manager. If you are willing to visit our university, we'll be very honored to host and to show you and our facilities. And of course, I would like to appreciate our team and our volunteers from our university who are participating and supporting this event as well. Thank you very much. На нашем старом, добром английском языке. Прекрасно. Это означает, что в INHA у нас уровень английского высок. Спасибо. Да. Это очень нам поможет, когда мы будем делать программу сотрудничества, потому что у нас, в общем и целом, программа на английском языке. Есть, конечно, русскоязычные сотрудники. Вот лысый товарищ рядом сидит, я тоже лысый. Ну, все, в принципе, лысые, ну, кроме девушек. В общем, все хорошо. Ладно. И сейчас у нас будет, можно сказать так, флагманская сессия, которая будет рассказывать в которой участники будут рассказывать о своих программах по развитию сети и международного транзита именно в странах Центральной Азии. И на эту сессию мы пригласили самых, скажем так, не главных, может быть, потому что средние и малые операторы могут обидеться, но самых важных с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения объемов, возможно, с точки зрения возможностей и ресурсов, которые играют критическую, возможно, роль в этих странах. И нашими участниками являются, естественно, Устелеком, Акмаль. Просим вас опять к нам прийти. Идите здесь. Идите ко мне. Сюда. Садитесь, пожалуйста. Можно отсюда, можно оттуда запрыгивать. Да. Мирзабек Шадыбеков, Кыргызтелеком, технический директор. Вот, аж из Кыргызии к нам подъехали. Садитесь, пожалуйста. И у нас будет Нурлан Мейерманов, он сейчас на подходе, Chief Director for Innovations, Kazakh-Telecom. Как вы знаете, Kazakh-Telecom является лидирующим оператором по... Вот, он уже подъехал, да, подошел. Аплодисменты, да. Спасибо, и мы будем разговаривать сейчас, вот именно они будут представлять свои взгляды, свою политику, те программы, которые они имплементируют и планируют в Центральной Азии по развитию Центральной Азии, возможно, как хаба для транзита, как хаба для развития высоких технологий. Ну,
В общем-то, не тайно, что телеком-компании являются также лидерами по внедрению цифровых технологий. По внедрению они являются флагманами, по внедрению этих технологий в разные области также. Это относится к очень многим отраслям. И давайте начнем, пожалуй, с Устелекома. Нет, вот все показывают на Казахтелеком. Все показывают на Казахтелеком. Давайте, Нурлан, с вас начнем, да? Можем поставить презентацию Казахтелекома, а потом, да, сейчас. Но, подождите, до того, как начать презентацию Казахтелеком, мы сделаем маленький такой экскурс, да? Согласны, ребята? У нас есть же эти инструменты, которыми мы делаем измерения. И у нас было очень интересное исследование насчет телекоммуникационного рынка, телекоммуникационных сетей в Центральной Азии. И у нас есть соответствующая статья у нас на сайте. И на основе этой статьи мы сделали маленькое такое, на 10 минут буквально исследование, которое представит моя коллега. О, вон она! А почему ты же там? Иди к нам. Прекрасная дама, аплодисменты прекрасной даме. Елена Косич. После этого исследования будет уже какой-то интерес уже к другим нашим операторам, потому что там будет затравка такая интересная. Давайте. Hi again. So, yes, as Vahan mentioned, I'm going to share the results of the research into the internet connectivity of Central Asian countries. This research has been conducted by my colleagues at the NCC, Kasim and Emil, who work as data scientists. And the research question that they... Okay, I'm going to move to another slide. So the research question that they posed was twofold. The first part is looking outwards, so how is the Central Asia as a region connected to the rest of the internet? And the second part of the question will be looking inwards. How does the peering landscape look like within these countries and also within the region? So one of the reasons why this research was interesting to us is due to the fact that Central Asia has historical significance as a central point of interconnection between the West and the East. Stretching from the Caspian Sea to the western borders of China, for thousands of years, this vast region functioned as a meeting place of diverse cultures, ideas, and trade. And one of the best examples of that would be the Great Silk Road. And while many important historical and geopolitical connections still exist in the region, the question is, what about the internet interconnection environment? So let's start with the first part of our question. The internet is composed of networks that rely on each other to provide global connectivity. As a result, the reachability of a network will depend on the connectivity of other networks. An understanding of these interdependencies of autonomous systems, or ASs, is very often essential for deployment or routing decisions or connectivity troubleshooting, for example. So to get a better understanding of the state of the global connectivity of Central Asian countries, we used the AS dependency methodology called AS hegemony, and I'm going to explain what that means. In this methodology, AS dependency is derived from the BGP data, and when we look at the data, it reveals the common transit networks used to reach a local AS, and tells us how much this AS relies or is dependent on these transit networks. To quantify this, AS hegemony produces a hegemony score where values range from 0 to 1, and that value indicates the average path fraction, fraction of paths crossing a node. In very simple terms, that means that we are essentially looking at how often that node or that AS number
is encountered or is used as a part of the path between one AS or to another AS in the same country. So if, for instance, when looking in a country, we see that there are very few ASs with a hegemony score close to 1, so very high score. That implies that most paths to ASs in that country are going to pass through one or several very centralized ASs or centralized nodes. So let's look at the visualizations that we made based on our findings. And before I explain what we're seeing when it comes to Uzbekistan and Kyrgyzstan, I just want to explain that the numbers inside of the bubbles represent AS numbers, and the size of the bubble is proportional to the hegemony score. So the higher the hegemony score, the bigger the bubble. The colors are red and green, and red represents the networks or ASs registered in the country, and the greens would be registered outside of the country. So what is the first thing that we observe when it comes to these two countries is that we see that there seem to be very few centralized nodes. That means that there's a high dependency of those networks. In case of Uzbekistan, the AS numbers that we see belong to the major national backbone provider, Uzbek Telecom, so this is not a surprising behavior at all. And similar, we see in Kyrgyzstan, another local AS with a high hegemony score belongs to another national provider, LCAT. Another common thing for these two countries is that we detect several foreign ASs with high dependencies. Those would be one tier 1 network, in this case Hurricane Electric, which is again not surprising to find because traditionally tier 1 networks are able to can reach all other networks on the internet via solely settlement-free agreements. And in addition to them, we also observe several other foreign ASs registered in Russia. Moving to Turkmenistan and Tajikistan, we see even a more centralized image here. Turkmenistan relies mainly on two prominent transit providers. Those would be national telecom operator Turkmen Telecom, and then again we see a foreign AS that is Rostelecom registered in Russia. Our data suggests that Turkmenistan has a significant dependency on a single network. And unless there is a backup connectivity that we were not able to see, in an event of outage in the upstream provider, this might mean or might lead to a large-scale disruption for most of the networks in Turkmenistan. And in Tajikistan, very similar national provider, Tajik Telecom and Russian Rostelecom seem to be the most prominent transit providers. On the other hand, if we look at the Kazakhstan and Iran, we do see a more... Just a second. Yeah. No. Kazakhstan and Iran, we do see a more diverse and complex connectivity. When looking in Iran, the only foreign AS with a high dependency score is Delta Telecom that is registered in Azerbaijan. So, moving to the second part of our question. As we heard from Nishal earlier today, peering helps keep traffic local. It reduces latency for users. It lowers transit costs for providers, while also boosting their resiliency and minimizing external dependencies. And we looked at the current state of peering environment in each of the Central Asian countries, and we found some interesting insights. The tool that we used for this purpose is called IXP Country JEDI, that provides visualizations of internet traffic paths between RIPE Atlas probes in these countries. So measurements created between each probe talking to another probe
within the same country. And this visualization will show us whether the paths have taken out of the country detour, but as well if we have observed a local IXP within those paths. So before I continue to explain these images, I just want to put a big disclaimer, that is that we do have a limited insight into these countries because we do not have a large number of probes. So if we don't have probes at diverse set of networks, that will definitely give us a narrow and perhaps incorrect view of the entire landscape. But if we work with the data that we have, we see that in dark green, those will be the paths that stayed inside the country, but also have detected inside those paths, we detected a local IXP. If the color is light green, that just means that the path stayed in the country, within the country, but we did not detect any local IXP in those paths. Looking at Kazakhstan, we, as you can see, a very large number of dark green blocks. That means that very often we would encounter a local IXP within the path. For Tajikistan, we do not. But the good thing is traffic does stay local, as far as we're able to observe. Moving forward to Uzbekistan and Kyrgyzstan. In Kyrgyzstan, we do observe at least one local IXP, but nothing for Uzbekistan. And here I have to put another disclaimer, or another possible explanation why this might be happening, is that as a data source, we use peering DB. So if your IXP is not registered in the peering DB, we are not going to have it detected in our measurements. So again, that doesn't mean that the traffic did not travel through the IXP, just means that we were not able to detect it because it was not registered on the peering DB. So please, because we understand the importance, I would again encourage you, similar to what Nishal did, to put all of the important details and create an entry in this database that is used not only by researchers like my colleagues, but other networks. So the last part, what about the regional connectivity? So we ran analysis of internet traffic paths between RIPE Atlas probes located in the region to show whether those paths again take out of the path outside of these two countries. And very simply, if the color is green, that means that the traffic did not travel to a third country. And if it's red, we did detect AES that is registered in a third country. And on the second image, you can see the list of those countries. In this pairing, Kazakhstan and Kyrgyzstan, we see there's a huge red block. That means that we did detect a number of AES numbers registered outside of these two countries. But if you look at the plot next to it, you will see that most of those AESs were registered in Russia. Another pairing, Uzbekistan-Kazakhstan, another huge red block. That just, again, means third country AES was detected. But when we look at the plot next to it, there's more, there seems to be more diversity. But again, if we look closely, most of the AESs were registered in Russia. And another interesting pairing for us was Tajikistan and Uzbekistan. So again, with our limited view, what we were able to observe is that we did not detect any paths going through AES that is outside of these two countries. But again, very limited view. And I will wrap up with some of my conclusions. So Central Asia faces internet connectivity challenges due to the heavy reliance on a few national and foreign operators that can increase vulnerability to network outages. What we also wanted to point out
is that the potential that this region has to become a major connectivity hub. And to achieve that, we believe that the region would gain a lot from a more diverse peering environment, increased number of local and regional IXPs, but remember, with proper documentation on PeerDB, and reduce dependence on state-owned networks. And very quickly, at the end, as I mentioned several times, that we have this limited insight into the country. If you want to help us fix that, we would encourage local networks to become RIPE Atlas probe hosts. We do have a number of probes available at these meetings, so physical devices that you can just plug in and they're ready to go. So if you're interested, find us at the registration desk, and my colleagues will take your contact details and very quickly just register a probe and give it to you. This graph shows the highlights, the networks that we still don't have probes in. So if you find your network listed there on this image, just know that we're even more keen for you to become the host of at least one probe, but ideally even 3, 4. And as it has been mentioned, my slides will be available on the website, so you can go through some of these links. And the first link is going to lead you to an article on our RIPE NCC blog platform that goes into even more details about the research that I just very quickly summarized. So if you want to read more about it, just follow some of these links, and you can also play with some of the tools that I mentioned. So you can, we showed some of the pairings, but maybe you want to look into different pairings when it comes to these measurements or different countries on your own time. So it is all publicly available, public code, and you can go and play with it and gain your own insights and conclusions. So that's it for me. Спасибо, Елена. Ну, я хочу спросить откровенно, да, вот вы видели эти линки, да, мы очень много таких линков видим, и скажите мне, пожалуйста, вот откровенно, кто будет заходить на эти линки? Так немало, ну, извиняйте, ладно. Но вопрос в чем? Вот там была ссылка на основную статью. Так вот, у вас есть прекрасная возможность познакомиться с автором этой статьи. Вот у нас Анастасия Пак. Иди сюда, Анастасия, просто вот, посмотрите на нее. Иди сюда, вот нет, не сюда, вот сюда, вот, чтобы все видели. Она может дать вам подробную информацию об этой статье, о сорсах, так сказать, на русском, на английском, на узбекском, на испанском. Есть у нас тут испаноязычные участники? Нет? Ну, не повезло вам тогда. И чуть-чуть на французском. Есть люди, которые говорят по-французски? Ну, вот товарищи могут на французском тоже с ней пообщаться по поводу этой статьи. Прошу любить ее и не жаловаться. Комментарий есть к этой статье. Маленький. Можно включить этот микрофон? Анастасия, ты можешь сейчас тут стоять? Я так скажу, я заходил. Не надо, нельзя. Нет, теперь можно. Можно. Я заранее эту статью видел, изучал. Хочу сразу попросить, картинки не кликабельные, и вот эти маленькие номера автономных систем, они не видны и очень сложно в изучении детальной информации. Вот хотел бы такую поправочку сделать, чтобы можно было бы так под лупой поизучать. Вот прямо к Анастасии, она все сделает кликабельным и доступным. Замечательно, спасибо. Спасибо большое. На самом деле есть ссылки, которые гиперссылкой, да, если на них нажмете, то сможете на все эти сервисы зайти и посмотреть все. Да, возможно, слишком быстро хотел все изучить. Да, вы, наверное, пробежал. торопились, но вы обязательно Наверное, посмотрите. Да. Спасибо. Спасибо вам. Вот, как всякие мужчины, вы торопитесь, товарищ.
не туда кликаете и не тем. Ладно, давайте перейдем к нашим операторам в конце концов. И первым я хотел бы попросить поставить презентацию нашего Казахтелекома. Нурлан, пожалуйста. Не, можно оттуда, если хотите. Можно отсюда? Как хотите. Добрый день, меня зовут Нурлан. В принципе, уже представили, я из компании Казахтелеком. В принципе, спасибо большое за приглашение, за возможность обменяться мнениями. Честно говоря, презентация больше не о том, что мы делаем, в принципе, об этом тоже будет, но я больше хотел поднять несколько проблем, может быть, региональных, предложить их обсудить и, возможно, там на следующих встречах, соответственно, уже какие-то результаты получить. В целом, ну вот, как бы ситуация по трафику в нашем регионе, ну это из открытых источников, я как бы вот делюсь информацией, которая в принципе доступна. Она в принципе выглядит следующим образом. Через наш регион, скажем так, через Среднюю Азию, Казахстан, проходит примерно около 10 терабит трафика. Это разные конфигурации трафика. Есть транзитный трафик, действительно, который проходит, ну, который, соответственно, движется из Китая в Европу. Он частично, соответственно, сплитится там на Российскую Федерацию, на наш регион. Есть трафик стран Центральной Азии, ну, я их оценил в 3,5 терабит. Тут вот сейчас был глава местной Минцифры, он говорит, что Узбекистан там до 5 терабит в ближайшее время добежит. Ну, в принципе, примерно правильно. Вот. Ну и плюс мы сами там генерим примерно 4,5 терабита. Вот. Единственный маршрут, как говорится, connectivity с внешним миром, он в принципе один, вы видите на картинке. И тут, в принципе, скрывать нечего. Архитектура примерно вот такая. Есть альтернативный маршрут, над которым мы работаем. Он еще, как говорится, не в продакшене, но активность в этом направлении мы, в принципе, большую осуществляем. В чем, в принципе, point? Трафик растет примерно 20% в год. Это и транзит, и потребление интернета, это и запуск всевозможных там технологий мобильной связи современных. Ну, вот только что и глава Минцифры, ну, замглавы Минцифры говорил, что в Узбекистане запускается. У нас то же самое, идет запуск технологии 5G. Вот. Но, в принципе, на это надо посмотреть немного по-другому. Я уверен, здесь огромное количество специалистов, умеющих обрабатывать трафик, там, мериться количеством закупленных кумранов там, или джерики, в принципе, нет смысла. Я думаю, все это умеют делать. Специалистов и компаний, которые умеют обрабатывать трафик и производят всевозможные коробки, огромная, как говорится, уйма, там, выбирать между ними, в принципе, дело такое простое. Но я считаю, что нам на региональном уровне надо научиться, соответственно, не то чтобы обрабатывать этот трафик, а оптимизировать этот трафик, чтобы, как говорится, не быть в западне, например, там, ценовой, или не попасть в ловушку ну, там, одного линка или одного направления. Вот, то есть над этим надо работать, и, соответственно, в этом плане специалистов немного. Я вот честно скажу, при общении с людьми люди, в принципе, не понимают вообще, о чем речь. То есть им все кажется, что надо просто перелопатить весь трафик, который есть, не разбираясь, как его можно, в принципе, оптимизировать. Вот тема конференции интересная, вроде бы, да, там пиринг. Но реально между операторами связи в нашем регионе никакого пиринга нет. Давайте вот честно посмотрим, как говорится, друг другу в глаза. Как минимум межстранового пиринга точно нет, потому что ну, мы все хотим заработать, да, там, и в принципе это нормально. Поэтому над этим надо очень глубоко думать. И вот я не знаю, может быть, Райп в этом плане поможет. И, соответственно, ну, все, что мы делаем, это продаем full view друг другу. И в принципе на этом ну, как бы наши взаимоотношения как бы завершаются. И это связано, кстати, в том числе и с регуляторикой, которая есть в каждой из наших стран. Ну, все знают, в принципе, регуляторика очень жесткая в области телекоммуникаций. Это требования по ОРМ, требования там, по контролю. В некоторых странах вообще ограничены. Там, то есть не все операторы связи могут делать переходы. Это все сказывается на связанности, коллеги. Поэтому я вот больше хотел бы на эту тему сегодня, если есть возможность, пообщаться. Вот. В целом давайте попробуем разобрать, ну, во всяком случае, я попытался вот разобрать, что такое трафик вообще, который проходит через Центральную Азию. Он, в принципе, ну, вот, как я говорил, три основных направления. Центральная Азия, Китай,
ну и вот, соответственно, локальный наш трафик. В целом мы на рынке, во всяком случае в Казахтелекоме, мы не занимаем доминирующую роль. Вот видите, около 30% трафика, соответственно, проходит через наши сети, из которых основная доля – это доступ в интернет, вот 2,5 терабита. У остальных коллег тоже, в принципе, достаточно большая доля уходит на интернет, но очень много транзита. Вот Олег сегодня будет выступать, у него, в принципе, хорошая информация, подтверждающая, в принципе, эту картину. Он уже это в абонентскую как бы базу перевел. И, в принципе, у нас примерно вот таким образом выглядит, соответственно, трафик. Вот. С точки зрения сходимости и вообще, ну, как говорится, обмена маршрутной информацией, важно понимать, что такое интернет-трафик в регионе, в нашем регионе. Ну, вот я провел анализ по capacity, в принципе, я думаю, он, в принципе, соответствует и по реальной загрузке. То есть, если по capacity посмотреть, то 75% трафика – это, в принципе, трафик бигтех-компаний. То есть, это рилсы, Stories, Instagram, Meta, Facebook, Google, YouTube и так далее, и так далее. Ну, Valve, Netflix, ну вот, в принципе, вы видите весь список. Сейчас вот TikTok, как бы вы в курсе, что там, в принципе, контент только в видеоформате. Так вот, получается, все, что мы, как говорится, пропускаем через наши сети или там перемалываем, или там пытаемся доставить друг до друга, это, в принципе, трафик вот этих вот крупнейших бигтех-компаний. Если вот рассмотреть, я просто на примере нашей компании, если посмотреть на потребителя, в нашем случае примерно 250-300 гигабайт на фиксированного абонента в месяц. Если посмотреть на мобилу, то это примерно от 12 до 15 гигабайт на абонента в месяц. Это приличный объем трафика, ну, это получается, как бы, фактически мы работаем, ну, скрывать нечего, в принципе, эта проблема уже давно известна, мы работаем трубой для доставки трафика контент-провайдеров до конечных абонентов. В принципе, в этом заключается большая проблема фикс-операторов. Объем трафика растет, в мобиле то же самое, покрытие надо увеличивать. Сейчас коллеги из Узбектелекома показывали, у них там очень серьезное покрытие по стране. Но я уверен, что с точки зрения окупаемости эти все сети давно уже уперлись в увеличение абонентской базы. Вот я вам гарантирую, и в Казахстане, во всяком случае, коллеги подтвердят, роста абонентской базы нет. То есть мы перелопачиваем старую абонентскую базу. Она либо перетекает, либо мы там повышаем ARPU всевозможными инструментами, например, повышением скорости доступа. Занимаясь увеличением покрытия, мы практически обеспечиваем покрытие для уже существующих абонентов. То есть они уже наши абоненты в мобильной связи, просто в местах их проживания по той или иной причине, или отсутствие энергетики, либо отсутствие места, либо отсутствие трансмиссии, просто как бы отсутствует мобильная связь. То есть, установив базовую станцию, мы в принципе не получаем новых абонентов, это те же самые абоненты, которые начинают загружать сеть. То есть это вообще проблема, как говорится, индустриальная, дальнейшие инвестиции в сеть, они как бы не возвращаются в виде новой абонентской базы. Так вот, что же делать? Ну, во всяком случае, в нашем случае, я понимаю, что, ну, как я уже говорил в самом начале, обрабатывать трафик, в принципе, не так уж и просто. Там вызываешь вендоров, они тебе показывают там возможности современных асиков на базе Браткома, и просто выбираешь по производительности и по стоимости. Вот. А вот, как говорится, научиться, как я говорил, уже оптимизировать объем этого трафика, это как бы целая наука. Вот. Итак, мы поняли, что в принципе 75% трафика это трафик, ну, вот, вышеуказанных компаний. Что делать с этим? Мы не в Европе, мы не в Азии, где законодательство помягче, соответственно, эти компании сами туда пришли. Мы знаем, что в Европу, как говорится, в Европе есть узлы и у Гугла, и у Фейсбука, и у Амазона, ну и у всех компаний, которые здесь вот в списке вы видите. Им полегче, им как бы дойти до ближайшего дата-центра, там, купить небольшую трансмиссию недорогую. В принципе, все, ты как бы, ну, утилизируешь трафик до этих ресурсов. Что делать нам в нашем регионе? Скажем так, шерить инфраструктуру с другими операторами, ну, учитывая сложившуюся ситуацию, я сейчас не буду там про политику говорить, ну, как-то уже не то чтобы некомфортно, это, в принципе, вызывает некоторые вопросы, да, там вот, ну, мы не знаем, как работает там шейпинг у них, я не знаю, какие-то инструменты взаимодействия, там, как у них работает BGP там, с их аплинками. Все это вызывает какие-то сомнения, и, конечно, хочется напрямую пириться.
Их здесь у нас нет, придется идти, соответственно, единственный выход — идти к ним. Ну, как мы идем к ним? Если мы не хотим шерить, значит, надо брать инфраструктуру. Вот мы берем инфраструктуру, идем, строим узлы и, соответственно, начинаем поднимать пиринг. Ну вот мы так сделали мы, потому что другого, как говорится, и другого выхода из данного положения нет. Вниз маршрутов нет, а сейчас покажу, соответственно, идем вправо-влево. Вот. Что из интересного? Поднимаем IPv6, сами определяем политики, напрямую пиримся, обмен трафиком напрямую, сокращаем аскопы, улучшаем, соответственно, ну, вот показатели. Я вот тут вот в качестве примера приведу изменившиеся показатели по Амазону. Это подтвержденные от Амазона. Можете вот связаться с Ренатом, наверное, все знают Рената. Он подтвердит эти данные. Вот это я делал замеры после уже ну, как бы оптимизации. Вот видите наши показатели и показатели ну, как бы операторов в Казахстане, других я не буду называть. У нас, в принципе, были такие же показатели, вот видите, как они изменились в некоторых направлениях. То есть, в принципе, эффект есть. Вот, это значит, ну, как минимум вывод один, шерить инфраструктуру не очень выгодно, но показатели, как говорится, не очень качественные. Если ее не шерить, то, соответственно, ее берешь, покупаешь напрямую, а она стоит дорого. Вот. Как говорится, приземление или приход этих операторов к нам в регион, как минимум, я не говорю конкретную страну, потому что нам вместе надо с этим, как говорится, работать. Это вопрос вот как раз Skype, вот, помочь, как говорится, донести эту информацию, потому что я вот, ну, все, наверное, общаются с Амазоном, с Гуглом, я тоже общаюсь, но ну, там очень много, как говорится, оговорок, почему они это не могут сделать, там разные причины. Но это надо делать, надо выходить там на уровень межправительственных соглашений, какие-то стандартные нормы закона делать для них, ну и так далее. Иначе нам придется платить за это. Так вот, какой результат? Результат вот вы видите, вот мы провели несколько тестов. Кстати, вот перехожу к следующей проблеме. Все окей, предположим, мы получили маршруты напрямую, обменялись трафиком, вот видите результаты, количество аскоп сократился, РТТ изменилось, сократилось, в принципе результаты неплохие. Как этим, как говорится, обменяться в регионе? Как я уже говорил, в регионе сформировалась методика продажи full view, да, там нет продажи или нет пиринга как такового, даже платного пиринга как такового нет. Вот над этим надо работать. Что мешает этому? Мешает этому все-таки всевозможные нормы закона в каждой стране. То есть там, чтобы, например, ну, вот я не буду называть опять же страны, ну там вот, чтобы нам, как говорится, передать эту информацию или там маршруты в третью страну, между нами там, грубо говоря, есть, как правильно сказать, промежуточные или транзитные страны. У них тарифы там на определенную емкость, там, то есть они не связывают это там с транзит, с пирингом, с интернетом, они просто там у них установленная там цена там на сотку там N тысяч долларов. Все, и вы, как ты не борись, ты все время будешь упираться в эту стоимость. То есть нужна какая-то политика региональная. Вот нам надо объединиться: Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, ну, Туркмения, конечно же, в какое-то единое сообщество все-таки выработать. Как вы знаете, в Европе, ну, вот мы там покупаем тоже каналы, там, в принципе, стандартная цена, вне зависимости от названия страны. Вот. Тут тоже нужно какие-то вот такие как бы решения делать, потому что постоянно зарабатывать на продаже full view мы упремся вот либо в высокую стоимость, либо в то, что мы будем, как говорится, всегда привязаны к одной АЭС. Вот сейчас вот показывали, в принципе, там много вопросов у меня тоже. Но вот и этот узел надо, как говорится, разрывать. То есть должна быть, как говорится, независимая коннективити, и маршруты нужно получать с разных источников. Вот. Что еще? Ну, я уже говорил про обработку трафика. Вот мы в том числе, как бы я тоже в этом направлении предлагаю, может быть, сотрудничество какое-то локальное. Вот, постоянно зависит от очень дорогих решений от вендоров. Это, конечно, до определенного момента можно делать, но в принципе вот мы для себя выбрали политику, отход от закрытых решений. Вот сейчас тестируем в городе Кунаев, у нас вот новый областной центр, архитектуру по дезагрегации решения GPON. Соответственно, выносим на стандартную whitebox архитектуру, ну пока в качестве whitebox используем ну, там, свич от конкретного производителя, но в принципе можем перенести OLT контроллер на x86 платформу, и вот сейчас уже работает порядка 20 клиентов, вот я прямо сейчас вот, с утра проверял.
В принципе, решение рабочее, будем, соответственно, продолжать развивать это направление. С точки зрения радио, тоже вот в конце сентября, наверное, запустим небольшую зону по дезагрегации радиорешений. Ну, это вот применение архитектуры Open RAN. Это в Астане уже будет. И с точки зрения вообще, как говорится, переноса свитчинга и роутинга в клауд, ну, вот у нас есть два больших клаудных узла, полностью на OpenStack, то есть полностью независимая архитектура, и сейчас переносим туда все, что связано с обработкой трафика. Кстати, вот перенесли туда key-root, вот я слышал, что вы сегодня будете презентовать, у нас уже key-root работает почти год, в принципе, тоже вот в клауде работает. Вот. С точки зрения вот как раз еще одной проблемы, которую я хотел поднять, вот я объединил наши страны, такую вот единую как бы цветовую гамму, вот зеленую. Если вот, ну, как говорится, вернуться к первым слайдам, вы, в принципе, видели, к каким маршрутам мы привязаны, то есть к каким физическим соединениям. И если говорить о том, что нам, в принципе, нужны альтернативные маршруты, ну, в основном интересные маршруты, конечно же, к морским кабелям, например, CMV, группе кабелей CMV, нам надо пройти вот эту вот красную зону. Соответственно, без них мы уже ничего в будущем не сможем сделать. То есть нам надо как-то, я вот как раз Вану хотел сказать, может быть, на следующие наши мероприятия уже приглашать представителей Афганистана, Ирана, и все-таки думать, каким образом либо совместную инфраструктуру там иметь, вот, то есть мы там, я не знаю, получим какой-то доступ до Карачи, как минимум, вот, но через одну из стран. И нам, в принципе, это нужно, коллеги, если там сейчас не углубляться в обсуждение, я могу, в принципе, там кучу доводов привести, но вот в этом плане нам надо сотрудничать. Ну и вот, как я уже говорил, без создания какого-то регионального такого вот консорциума, в принципе, эти вопросы не решить, иначе мы будем просто друг другу продавать каналы и full view таблицы. Все, спасибо. Если честно, да, у нас есть из Ирана операторы, так что можете уже с ними напрямую связываться, в принципе. Вопрос в чем? Тут трудно вообще что-то сказать. У Нурлана всегда такие презентации, где просто не можешь сказать, где остановиться. Хочется все больше и больше узнать, и больше говорить о том, какие возможности есть региональное сотрудничество, тем более предложение Нурлана в самом конце, вот уже закрылось, они полностью совпадают с тем, что мы пытаемся делать в этом регионе. Мы приглашаем операторов из Ирана. С Афганистаном, в принципе, мы пытались из Туркменистана тоже приглашать представителей, и пока что не получилось. Я почти уверен, что на следующий раз у нас получится. И из Афганистана, если будут операторы, мы тоже будем, в принципе, очень рады, да, потому что определенная часть пути, возможно, будет идти туда. У вас вопрос? Да, давайте просто туда быстренько. Маленький такой вопрос о главном. Небольшое расшаривание опыта, да, и небольшой вопрос. Смотрите, когда вы говорите, что бигтеч не приходит там, к вам в регион, очень высокие цены по проходу для того, чтобы пройти по территории Казахстана. Почему идет, собственно говоря, трафик через Европу, если вы сравните цены, которые дает, например, та же Беларусь, они в десятки раз ниже, чем те цены, которые дают по территории Казахстана. Я понимаю, почему это проблема. Это проблема в том числе, да, связана с тем, что всего, по-моему, 6 миллионов, мне говорили, в Казахстане, но тем не менее... 20, да? 20, прошу прощения. Вот, то есть, что небольшое население, но, опять же, вот если мы посмотрим на опыт Республики Беларусь, да, как только цены в Беларуси пошли вниз, они пошли вниз очень существенно за проход по территории, появились там и, соответственно, все бигтеч появились, они в виде кэширующих серверов. Почему? Потому что эти операторы, собственно говоря, мы со своей стороны, у нас тоже идет развитие российских региональных ресурсов, мы тоже готовы к вам приходить в регион и отдавать трафик уже как кэши, но вот здесь вот опять же вопрос, почему? Потому что затраты на канал, когда приходит контент-сервис-провайдер в регион,
они ложатся на контент-сервис-провайдера, то есть он должен организовывать связанность со своими узлами, да, и потом раздавать трафик. Вот здесь вот тоже было бы интересно, если бы вы тоже посмотрели еще и в эту сторону, наверное, я говорю, посмотрели бы опыт европейского сегмента, опыт вот прохода, потому что все равно все ваши маршруты, которые идут через Россию, они в том числе идут и через территории Белоруссии, и дальше туда, или через территорию Финляндии, и дальше туда на Франкфурт. Спасибо. Можно представиться, чтобы потом к вам тоже подходили с вопросом. Ольга Макарова, ПАО МТС. Да, если можно, я сразу вам отвечу. Конечно, с точки зрения кэширования проблем-то нет никаких. Мы тоже являемся участниками программы Google Global Cache и отметы ФНА. С этим проблем нет, мы закэшировали за просто колоссальный объем трафика, там почти 4,5 терабита. У нас есть локальные ноды и Netflix, и Valve, и TikTok, чего только у нас нет. Вот и Pairing с Apple есть, и все это есть. С этим проблем нет. Я говорю про дроп трафика локального. Когда вы говорите, что там им дорого покупать, я вам просто приведу примеры, когда эти же компании строят оптику по дну Тихого океана или в Атлантике, то есть там они вообще не считают денег. Поэтому тут вопрос вообще не в деньгах и не в стоимости каналов, тут проблема только в регуляторике. Мы этот вопрос уже изучали. Нам кажется, не только в этом, потому что, я говорю, мы тоже вот смотрели на этот рынок, здесь на рынок надо смотреть, потому что у нас, например, компании, которые есть, им тоже интересно, но вот когда мы начинаем разговаривать, да, они говорят, что... Ну, я точно знаю, что ни в России, ни в Беларуси нет нод, ну, в смысле сервисных нод, ни Амазона, ни Фейсбука. Нету, но проблем опять же нету, потому что дойти в Европу дешевле, то есть здесь не важно, кто куда приходит, дойти в Европу не так дорого, как, например, дойти из... Ну, это вам так кажется. Спасибо, Ольга, спасибо, Нурлан. Как говорил классик марксизма, ленинизма, если что-то отпускается, что-то поднимается. И, соответственно, назад, а кушать хочется всегда. Спасибо. Мы сейчас перейдем к презентации Усть-Телекома. Пожалуйста, можно поставить презентацию Усть-Телекома? О, прекрасно. Спасибо. Нурлан дал вам слово, потому что был все время хозяин территории, чтобы делал. Спасибо, очень подробная презентация. Конечно, моя презентация не такая большая, как сделал Нурлан, но, в принципе, объяснить хочу, в чем причина, почему Узбек-Телеком, политика сама Узбек-Телекома. Всем не секрет, что вот сейчас РАИП анализ сделал, действительно, глазами РАИПа многие вещи открылись, посмотрели мы. Их взглядами, посмотрев на анализ, много что необходимо будет уже нам тоже пересмотреть. И было сказано, что действительно привязано к определенному оператору, в данном случае российским их операторов, которые... Ну, изначально, в период Советского Союза, все связи были так и построены, это не секрет. Но здесь один очень такой ключевой момент есть. С развитыми странами и странами развивающимися. Был такой показатель проникновения телефонной связи на 100 жителей. Этот показатель у нас в Узбекистане был очень маленький, но он, скажем, в Европе большой. И при переходе на интернет было видно, что у населения уже была возможность линейной связи для того, чтобы получать широкополосный доступ, и эта тенденция быстро пошла. И после этого уже связанность региональная между странами пошла. В данном случае компания Узбек-Телеком основной упор сделала на саму инфраструктуру, внутреннюю инфраструктуру. Часто говорят, что доминирующий оператор действительно, мы являемся доминирующим оператором. И имея сейчас в настоящее время один из регионов, который имеет население в 36 миллионов сейчас уже у нас, первоначально задача стояла обеспечить необходимые связи широкополосного самого населения. Поэтому основные инвестиции, которые были вложены, строились на то, чтобы достичь до населенных пунктов сельской местности, убрать разрыв между селом и городом. К примеру, хочу сказать, что один из первых
таких стран СНГ, я не знаю, после нас кто сделал, мы убрали междугородную связь. У нас не было сейчас нету междугородной связи, мы не тарифицируем население по междугородке. Мы тарифицируем по международным связям. Поэтому, если связь идет внутри республики, то она тарифицируется как будто внутри одного города. Поэтому здесь вот в основном показатели построены для того, чтобы построить необходимую инфраструктуру. Инфраструктура с необходимыми ресурсами дата-центров. Сейчас основные упоры мы на это делаем. Для чего? Действительно, Нишан тоже сказал в своем слайде о том, что мы все время приобретаем интернет извне. Но электронное правительство показало, когда при внедрении, что очень много трафика локализуется внутри самого государства. Очень большой объем трафика сейчас. И, в принципе, задача стоит в том, чтобы этот трафик и эта база данных сохранялась именно в национальном сегменте, для того, чтобы пользователь использовал свой национальный ресурс не через сервера других стран, а локализовал именно внутри своего государства. Поэтому вот эта концепция, которая сейчас строится для того, чтобы сократить расстояние, которое немаловажно для стоимости интернета, и для того, чтобы меньше трафика кешировать. Кеширование мы прекрасно знаем, что оно имеет определенные недостатки. Да, мы тоже используем большой трафик кеширования, но для бытовых, для жизни населения, для развития населения, для развития бизнеса, внутреннего бизнеса, очень важно иметь трафик дешевый и качественный, для того, чтобы он не имел никаких задержек и не зависел никакого ли оператора. Поэтому Узбектелеком как бы в основном мощность дает на развитие оптических линий связи. Здесь вот показатели стоят. Но международные интернет-каналы у нас действительно увеличиваются, так как у нас все-таки контент потребления русскоязычный у нас в основной части, поэтому мы вынуждены брать определенный контент связанный. И вот сейчас, то, что сейчас центральноазиатский наш совещание, вот это мероприятие, оно позволяет вот это наш регион, включая следующий слайд. Так, нажму. Я хотел отметку сделать. А? Не получается. Попробуйте. Давайте. Товарищи, получается. Не туда, не сюда, не обратно. Может, я выключил случайно? Посмотрите. Можно как-то обойти мануально? А, вот. Давайте еще раз презентацию загрузим. Можно? Что там у вас, ребята? Вот там была информация о цифровизации. Да, я что хочу сказать, значит, значит, там карта нашей Центральной Азии, все соседи, включая Афганистан. Не секрет, что издавна мы так и так понимаем, у нас очень связаны похожие языки, и мы... Так, меня можно будет убрать, да, наверное? Нет, не надо убирать. Ну ладно. Ну, чтобы со слайда... Так, ну, вот обратите внимание. Не, это тест на внимательность. Посмотрели, а сейчас обратите внимание.
Речь о чем идет? Задача стоит объединение центральноазиатских. Вот РАЙП тоже очень об этом часто говорит, потому что очень много трафика, наши семьи друг друга с другом очень хорошо взаимосвязаны. И много часто бывает, что когда мы друг друга едем, мы используем определенные ресурсы, интернет-ресурсы, которые необходимы для перехода, заполнения определенных вещей. И вот сама инфраструктура, которую мы сейчас хотим все время показывать, я это неоднократно показывал, о том, что физические линии, связывающие со всеми регионами у нас, включая Афганистан, они у нас достаточно, оптическими ресурсами достаточно хватает. У нас соответствующее оборудование резервировано на всех на линейных, аппаратных уровнях. Получается, что объединение нашего среднеазиатского хаба, в том, что мы сейчас планируем делать, если в целом обществе мы... Да, больше нет слайда. Значит, он что говорит? Нам сейчас действительно необходимо каким-то образом пересмотреть трафик, который мы друг с другом общаемся, для того, чтобы сократить расстояние. Мы прекрасно понимаем, что вот эта робототехника, которая сейчас развивается, она очень значима к управлению автоматизацией процессов в миллисекундах. Поэтому чем больше мы тянем расстояние от какого-либо сервера другого государства, то получается, что управление определенной умной системой у нас идет ухудшение. Часто бывают сейчас облачные сервисы, они располагаются вне территории наших республик, они располагаются в других странах, и эти услуги они нам предоставляют. Поэтому получается, что первая задача стоит о том, чтобы соседями мы сейчас должны объединиться, вот этот хаб, который мы планируем сделать совместный, объединить точки. Вот сейчас в нашем случае у нас внутри республики что мы делаем? Для того, чтобы регионально, вот если видите, деление есть, Новоильская область, Бухарская область, Самаркандская, у нас есть возможность каждому локальному оператору, который там развивается, предоставить необходимый интернет-трафик по той внутриобластной ценообразованию, чтобы он не гнал все, например, в центральный город Ташкент. У нас 4 сейчас, в настоящем опыте, 4 точки присоединения. Это УЗИКСу, у нас есть и ТАСИКС, в данном случае я просто показываю возможность Узбектелекома, для того, чтобы использовать те ресурсы, которые уже инфраструктура Узбектелеком как вложил, существует, сделать следующий шаг для того, чтобы создать региональный контент, который сейчас в настоящее время очень в каждой стране начинает сильно развиваться. И я так думаю, что приведет к тому, что мы создадим определенные точки, пиринговые точки, где мы будем взаимодействовать и проходить. Нет будет надобности, как говорится, через Самара-узел пропускать определенный трафик. Поэтому вот основная концепция, которую сейчас Узбектелеком поставил для себя, для того, чтобы создать вот эти пиринговые центры, чтобы дать возможность частному бизнесу развиваться и не тратить большие расходы на определенную инфраструктуру, улучшить, создать свой контент. Но сам узбекский контент, он, конечно, сам только для локального, но если сейчас мы все вместе отработаем, то я думаю, что мы можем прийти к определенному большому хабу, который уже мы будем экспортировать уже в страны Европы, Ближнего Востока или еще так далее. Поэтому у нас есть цель, есть определенная тенденция, но самое главное должна быть инфраструктура. Поэтому вот основной вот донос, который я хотел предоставить для информации слушателей здесь сидящихся, вот сама концепция. Спасибо. Спасибо большое, Акмаль. Очень интересные графики и картинка насчет телекоммуникационного развития Узбекистана и возможностей. Я думаю, вопросы зала потом будут, но не сейчас, потому что у нас еще осталась последняя презентация Кыргызтелекома. Пожалуйста, поставьте, пожалуйста, презентацию Кыргызтелекома и дайте нам знать, кликабельна ли она. Мирзабек Шадабеков, технический директор Кыргызтелеком. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех я приветствую. Меня зовут Мирза.
Я представляю Кыргызтелеком. Я технический директор там. Я очень рад. Еще после конференции будем знакомиться, решать вопросы. Ну, сейчас будет. Да. Вот. Сейчас. Вот она и есть. Ага. Самую. Ну, в общем, у нас страна самая маленькая, но тем не менее мы по сети интернета очень развиваемся и очень даже хорошо. В общем, у нас сейчас по стране где-то около 70 интернет-провайдеров, 5 миллионов этих абонентов и, соответственно, больше половины процентов пользуются мобильным интернетом. По стране у нас, сами знаете, что Кыргызстан больше 90% территории занимает горы, но тем не менее Кыргызтелеком не сдается, но тем не менее мы перекрыли 80% по всей территории страны, именно по Волсу. Общую пропускную способность вы видели. В общем, если сказать по сетям, по IPv4 у нас более 100 префиксов, и, соответственно, есть IPv6, но в Кыргызстане, в общем, по республике IPv6, если быть честным, не особо развито IPv6, но это потому, что у нас еще много айпишников по IPv4, так что у нас будущее еще впереди, думаю, еще будем. Вот. И, в общем, сейчас по Кыргызстану именно по нашей сети около, даже более 10 тысяч километров оптиковолокна мы по республике уже сделали. И по автономным системам тоже хотелось бы сказать, что у нас более 50 автономных систем, то есть АСН-ок. И насчет префиксов, больше 100 префиксов, допустим, IPv4, если нам именно Кыргызтелекому принадлежит больше 10. И насчет проекта Digital Casa вы, наверное, слышали, знаете, Кыргызтелеком взял ответственность сделать этот проект. Сейчас мы в активном режиме все это работаем, делаем. По проекту у нас должен быть по республике 22, ПОПС, точка. Но тем не менее мы сделаем 48. И при окончании этого проекта у нас все магистральные сети будут на скорости 200 Г. Я извиняюсь, вы, я думаю, все технари, и вот это слово гигабит, заранее извиняюсь, и распределитель у нас будет где-то до 100, а уровень доступа до коммутаторов, уровень доступа мы доведем до 10 Г. И вот коротко, ясно и красиво. Спасибо за внимание. Спасибо. Тут главное что? Что товарищи тут, они готовы к сотрудничеству. Готовы? Готовы. Да, и, кстати, они открыты к сотрудничеству. Готовы? Готовы. У них открытая политика пиринга. Открытая? Да, конечно. Открытая. Все. Надо пириться, надо делать... да, где-то Устелекомом Баше пиринг сделаем, куда боишься, Казтелекомом где-то Кордай, и все. Так, давайте вот договоримся, да, на следующий год, потому что на следующий год в Кыргызстане у нас планируется CAPIF, третий уже. На следующий год какие у нас будут конкретно с этими товарищами индикаторы развития? На следующий год у вас будет что с Узбекtelecom'ом? Пиринг. А что, у вас сейчас нету, что ли? Если вы какие-либо нормативные документы не разработаете, не внедрите, все будет гладко. Не-не-не, мы поддерживаем все ваши решения, которые, да.
Да, то есть вы будете активно пилиться уже на следующий год. А с Казахтелеком у вас что будет? Тише да гладь. Хорошо. У нас там есть отдельная комната. Нурлан уже об этой комнате знает. Можно туда уединиться, скажем так, и договориться о конкретных индикаторах на следующий год. О пилинге, о BGP, о всем об этом. У нас Алекс Семеняка, тоже технический советник, он тоже может посоветовать какие-то конкретные циферки, с которыми можно подходить индикатор. Есть ли у нас тут вопросы, товарищи? Свободно можно задавать. Я, кстати, не предупредил по поводу проактивного участия в этом. Это не совещание, по сути, получается, но митинги, конференции. У нас все тут демократично. То есть я спрашиваю, то есть мы спрашиваем, возможно, другой модератор будет. Мы спрашиваем, если у вас есть вопросы, вы задаете их. Если у вас нет вопросов, вы их, соответственно, не задаете. Но если у вас не будет проактивного участия, то мы будем вынуждены... О, вот вы уже поняли, что мы будем вынуждены сделать. Мы будем вынуждены вас вызывать. Поэтому вот доброволец, спасибо. Давайте туда, давайте. Давайте поприветствуем первого и даже второго добровольца. Добровольцы. Казахстан. Микрофон. Слышно, да? Ну, выключен, значит. Еще ближе? А, вот сейчас слышно, да? Я вот слышал господина Мирманова из дружественного Казахтелекома, нашего национального оператора. И мне стало его жалко даже, и вот наш Казахтелеком, что, оказывается, очень тяжело им. Но почему-то недавно у нашего президента Казахстана был председатель правления Казахтелекома, и он докладывал о том, что прибыль там растет двузначными цифрами, в процентах измеряя. Давайте поаплодируем, давайте. Спасибо. Мой вопрос вот в чем. Один из, действительно, это важный вопрос, что глобальные контент-провайдеры типа Мета, там Amazon, Google и так далее не идут в Центральную Азию, ну и не идут в Казахстан, например, в частности. Почему? Потому что та проблема, о которой вот господин Мирманов и говорил, что у нас единственный путь в глобальный интернет через Россию. Ну, учитывая, даже не учитывая нынешнюю ситуацию, да, с войной в Украине, это плохо с точки зрения, ну, я господина Мирманова давно знаю, мы когда-то вместе с ним работали в Казахтелекоме. Он прекрасно знает, что чем больше альтернативных путей, тем лучше связанность интернета. Тут не надо никому доказывать это. Но разговор о том, что у нас единственный путь через Россию, мы 30 лет Казахстан независимости. Об этом разговор, это ТАЯ был проект ТАЯ, который прошел почему-то мимо Казахстана, насколько я понимаю. До сих пор вот эта проблема не решается. Я недавно получил от своих коллег из Европы, которые занимаются прокладкой, ну, вернее, проектом прокладки через Каспийское море, оптику в Казахстан и в Центральную Азию. Запланировано, создали только вот Азертелеком и Казахтелеком создал СП, совместное предприятие, и только в 2025 году собираются закончить, к концу 2025 года. Еще 2 года ждать. Ну сколько можно? Вопрос, почему глобально не идут? Потому что тот же Amazon почему не идет? Почему не ставит свои дата-центры в Казахстане или в Центральной Азии? Потому что единственный путь через Россию. Даже не учитывая эту позицию, не учитывая нынешнюю ситуацию, то это, конечно, не очень хорошо. И доколе, вопрос такой, доколе Казахтелеком и все наши операторы будут только ограничены словами. Слова, что вот мы когда-нибудь построим альтернативный путь в глобальный интернет. Да, спасибо. Спасибо вам. Вопрос, конечно, интересный, но он чуток контрастирует с тем, что представлял Нурлан и что я вижу, в принципе, в Казахстане, потому что именно
Очень много провайдеров контента именно идет в Казахстан, насколько я понимаю, и Казахтелеком в этом деле действительно лидер. Но, в принципе, вы тоже можете ответить на этот вопрос, пожалуйста. Да, конечно. Если вот убрать все эмоции вот из вопроса, то, в принципе, мы начали заниматься проектом в прошлом году, вот как компания Казахтелеком. За год полностью перелопатили тех решения, потому что было очень много вопросов. Я, например, противник прокладки волокон без специальных усилителей. Ну, я не знаю, если есть эксперты, в принципе, коллеги должны понимать. То есть есть у вас был вариант прокладки просто, ну, грубо говоря, несколько пар волокон и, соответственно, поднять там несколько систем, и мы бы упирались, в принципе, в производительность этих систем там в ближайшие несколько лет. Вот. У меня были основные претензии к этому, соответственно, мы полностью пересчитали, запланировали уже, соответственно, волокна с усилителями. Ну, если есть специалисты, понимают, и мы заложили 3 спана для того, чтобы не только наше поколение, но и все последующие поколения могли реально этим, как говорится, ресурсом воспользоваться, не поднимая кабель со дна, не делая, как говорится, дополнительных инвестиций. Вот, что сделано за этот период? Вот, полностью пересмотрели тех решения, пересмотрели, ну, всевозможные каналы доставки кабеля, потому что были ограничения по грузоподъемности кранов в портах Турции. В общем, все пересчитали, там много было нюансов, вплоть до пропускной способности Волгодонского канала. То есть там все было, то есть нужны были детальные расчеты. Я не могу делать вообще что-либо, не посчитав. Если там, как вот Талгат утверждает, что это там легко делается, я сразу могу сказать, что ничего легко не делается в этой жизни, все нужно, как говорится, перепроверять. Конечно, эмоционально выглядит это, ну, как будто затягиваем. На самом деле это детальный пересчет, мы вот сейчас его закончили. Я имею в виду техническую часть, если кому-то интересно. Сейчас вот сформировано СП, планируем в этом месяце завершить РФП, ну, как говорится, к потенциальным подрядчикам. И, как говорится, Бог даст, Худай Халаса, вот до конца года объявим тендер на выбор подрядчика. Это очень большая работа, это непростая работа. Я вот коллег, как говорится, ну, мы же все технари, Талгат, вот, давайте вот от эмоций, как говорится, там, вот, перейдем в технику. Я больше про технику, поэтому если есть какие-то эмоциональные вещи, лучше обратиться, ну, там, к пиар-службе, я там не могу комментировать временные промежутки. Я вот про технику сказал. Спасибо большое, Нурлан. У меня вот такой маленький вопрос. Спасибо. У нас 3 человека в очереди, очень маленькие вопросы будут задавать. Но у меня такой, как у модератора, маленький такой вопрос. А есть ли возможности и планы организации обмена трафиком через Туркменистан на Иран и далее? Есть ли такие возможности и планы? Да, конечно. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, что Иран очень важное направление, ну, я имею в виду с точки зрения как минимум надежности инфраструктуры. И, ну, не воспользоваться нам как регионом, дело даже уже не в Казахстане, потому что нам все равно до Ирана надо пройти через коллег. И вот это вот понимание, что это нужно в принципе не нам, а региону, вот это вот самое сложное в нашем сотрудничестве. Нам надо вот как-то вместе, может быть, какую-то отдельную телеком-конференцию создать и обсуждать региональные вопросы, а не вопросы конкретно Киргизии, Узбекистана, Казахстана. И вместе разговаривать с Ираном, это прям вот задача номер 1. С Афганистаном, ну понятно, там есть сложности, но и Иран-то уж точно надо обсуждать. Пожалуйста, вот Бахром, Таджикистан. Бахром Насыржанов, Таджикистан. Хочу поблагодарить спикеров за хорошие презентации, за познавательную информацию. К сожалению, представители нашей страны не смогли сегодня участвовать, чтобы рассказать про наши потенциалы, про наши потребности. У меня не вопрос, а призыв к сегодняшнему форуму, в поддержку сегодняшнего форума, что нам нужно пириться, потому что мы провели анализ, и в регионе есть большой объем трафика, который можно локализовать и не пропускать его транзитом, как правильно вот Нурлан отметил дальше. Поэтому мы очень большой объем трафика можем локализовать внутри самого региона и тем самым, как бы, опять же, здесь снизить стоимость, сократить дистанцию
и тем самым это будет польза для всех. Поэтому призыв такой, чтобы больше как бы поддерживать друг друга страны, потому что здесь от всех это зависит, не только от одной страны, если кто-то захотел. Поэтому, так как регион у нас горный, рельеф сложный, поэтому нужна поддержка от всех стран. Спасибо. Спасибо, Бахром. Любите друг друга, Бог есть любовь, иншаллах. Нишал. Hi, Nishal Goburdhan, Packet Clearinghouse. Thank you. The information was really interesting. It was useful. So I'm sorry if I'm going to ask something that you showed. I couldn't really understand all of the slides. Two questions. You're very proud that you have POPs in Frankfurt, Moscow, and Hong Kong. This is to all of you. Good. Great. Having international POPs is fantastic. When are you planning on having POPs in each other's countries? And question number two, if I can sneak it in as well. We did a study for Swaziland. It is a small country that is next to South Africa, to try to understand why Swaziland's interconnection costs were the highest costs in Africa. And it turned out that there was a legacy agreement between the incumbent operator in Swaziland, a small country, and the incumbent operator in South Africa, where they had this agreement that said, I will only sell to you and you will only sell to me. And that had been in place for a long time. And because of that agreement, the costs were artificially inflated. So they were paying maybe 15 times what they would have normally. Is it possible that those legacy agreements might still be in place somewhere? I don't know your networks. And is that perhaps artificially increasing the cost of interconnections for you? Интересный вопрос. Ну, давайте, отвечайте, кто возьмется. Вот прям про тот индикатор, о котором я говорил, что, может, на следующий год откроете друг у друга попы? Ну, в хорошем смысле этого слова. Слышно, да? Да, я так понял, что речь идет о том, что в моем слайде было там Гонконг нарисован, Франкфурт, да, наше присутствие там есть. Я сейчас оба вопроса постараюсь объединить в один, в ответ, для того, чтобы… Почему наследие, речь идет о том, что все-таки страны СНГ, основной язык был русскоязычный. Я вопрос не понял сейчас. Вопрос о том, чтобы, как это сказать, чтобы не скаламбурить, чтобы ваши попы были, например, в Казахстане, а их не были и тут. Все. Ну, я имею в виду, да. Значит, вот это мероприятие, в котором мы сейчас собираемся, первый, второй, вот сейчас третий, мы к этому идем. И вот то, что вы тогда сказали, что как мужчина всегда быстро хочет что-то сделать, сразу все не получается, но мы к этому идем. Только надо бы это все продумано, вот обсуждение, соберемся. Я так думаю, что это вопрос решаемый. И вот то, что было сказано, что у нас то, что могли разговаривать наши деды друг с другом, с народом, и говорят о том, что вы задали вопрос, можно ли, невозможно. Нет, невозможного нет. Мы к этому идем, я думаю, что мы придем к этому, и у нас будут связи со всем нашим регионом, включая Ираном и Афганистаном. Так что это решаемый вопрос. Хорошо. Тогда можно ли сказать, что вопрос о попах будет одним из возможных индикаторов? Конечно. Это один из важных вопросов. Окей, спасибо. Я не знаю, ответил на вопрос, он получил ответ или нет? Да, он получил ответ, вы дали конкретный ответ, что вы, откроете… Спасибо. Да. Точка присутствия, так это хуже. Лучше уж попы. Hisham. Yes. Hello, Hisham Ibrahim, RIPE NCC.
but I'm also speaking as somebody that has been involved with regional peering forums like this for a very long time in multiple places around the world. First of all, I want to thank the panelists for the presentations and the talks that they gave. I find them to be very informative, but not just for the information. The fact that we've had at the previous CAPIF meeting and this one, C-level executives from almost all the operators in the region talking about these issues, I think is a really great start for the work that is to come in this region. We don't normally see this in the first and second events of a regional peering forum. So in that sense, you're already ahead with this. Now, the point that I wanted to mention here was something related to the CDNs, which is also something based on what I've seen in other parts of the world. I've worked with Nishal for a long time in Africa. We've done similar work in the Middle East, and now we're doing this in Central Asia Peering Forum. And we always heard the same from the content providers. When this work starts out, it's like the market isn't ready. The prices are too high. The barrier to entries are exhausting. It's hard to get equipment into the country. But that's how it usually starts, right? What we're doing here now is basically plowing the field, basically making the environment ready. And little by little, as we're doing this, as we're interconnecting more, as we're peering more, make no mistake, they are watching, they are looking, they are seeing how much the cost is, and they want to be here in these networks. We've seen this time and time again. The more you make your environment hospitable for them to come, they will come, because they have that vested interest in reaching to your end users. There are some indicators, as Vahan is calling them. There is some work that could be done that makes it this way. And we've seen them. Like I said, they would first not come to these events when we would invite them. It's not ready. A few years later, depending on how you measure time, they would come and say, we're just looking, right? We're just browsing. After that, but still the market isn't really ready. After that, they come in with their full strength, with their data centers, with their peering agreements, with everything. Right? Now, what you need to be doing here is two things. A, making the environment ready, but B, also making sure that you have the capacity and the people and the personnel that understands these dynamics well. Because, and we're going to be doing this later today when we're going to be sitting in the bilateral B2B, as Vahan calls it, meetings, they have been doing this for a long time. They know how to negotiate, they know how to get the agreements, they know how to get this stuff. Your staff need to be taught how to do proper peering coordination, how to negotiate on this, how to understand to do this dynamics. And the best people to practice that on is amongst each other, to learn how to do it amongst each other first, so that when the international players that have been doing this for decades come into the market, you're ready for having a discussion that is mutually beneficial and not just serves their interest, and all you're getting is a cash or a pop somewhere. Thank you. Спасибо большое. Да, спасибо, я тоже действительно очень отмечу. Правильно сказал, действительно, я общался с амстердамским однажды центром, я не смог его понять, потому что он меня сразу на лопатки положил, и действительно мы должны друг с другом сперва разобраться для того, чтобы пойти уже дальше. Спасибо. Спасибо большое. Мы с нашими спикерами не прощаемся, они будут тут с нами весь день сегодня и даже завтра отчасти некоторые. Мой совет, если вы хотите поговорить с Нурланом, его завтра вроде уже нет, не будет, да? Не будет. Так что активно общайтесь с ним сегодня про все эти точки присутствия и другие дела. Да. С остальными вы можете общаться еще и завтра. Сейчас у нас... Спасибо большое вам. Вы можете уже сесть в зал. Спасибо. Аплодисменты! А кроме аплодисментов у нас традиция на CAPIF ставить вот такие лайки и дизлайки. То оцениваем так их презентации или нет? Браво! Опа! Вот это вам, ребята. Вот, спасибо. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас является оператором?
Вон. А из первого ряда нету? Вы оператор? Идите сюда. Да. Есть у нас такой формат peering personas, где мы даем возможность операторам представиться, вкратце, минуточку, рассказать о своем peering policy, насколько они открыты ко всему вот этому, о чем мы говорили уже. Да. И, пожалуйста, минута вам. Добрый день, коллеги. Я буду на русском. Меня зовут Александр Котов, я из компании Vodafone AS1273, мы Tier 1, у нас закрытая пиринговая политика, мы уходим потихоньку со всех AX-ов и ждем вас на различные платные услуги. Спасибо. Вот. Видите, ничего не произошло. Человек прямо сказал, у нас закрытая политика пилинга. И ничего, никто его не подвергает остракизму, ничего, нормальный парень, чувак, все прекрасно. Так, кто еще у нас был тут оператором из первой линии? Из первой линии? Никого больше, да? Вы не операторы, да? Не операторы? Вы не операторы? Ну и вы не оператор, да. Вторая линия у нас. Кто является оператором? Роман, ты не поднимай руку, потому что ты сам будешь представляться потом. Да, вторая линия. Кто операторы? Операторов нет со второй линии? Ребята, я могу проверить по листу, у меня лист есть. Так что лучше сами, операторы. А ты вот оператор, я знаю. Иди сюда, иди ко мне. Нет? Не провайдер? Хорошо. Кто является провайдером? Со второй линии. Идите к нам, пожалуйста. Идите, уважаемые, идите. Да, идите еще. Представьтесь сами. Я знаю, вы один из самых уважаемых и операторов, и провайдеров, и людей даже в Узбекистане. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Шухрат Ахунжанов. Я директор Центра деловых связей BCC, значит, провайдер. У нас в Узбекистане различия есть между оператором и провайдером. Операторы это большие наши, это Узбектелеком, Саркор, значит, и так далее. И мобильные операторы тоже, они операторы. Это те, кто, так, по секрету я скажу, у кого СОРМ есть. Но не у всех провайдеров есть этот СОРМ. Поэтому это большая проблема. Но я еще хотел бы выступить от имени, сказать несколько слов. Вот тут Акмаль сделал, себя, конечно, опять проявил Узбектелеком. Он TASX не оформил, поэтому ничего не получилось. Вот если бы он использовал сеть TASX, где у нас 51 провайдер является членом, и они тоже члены, но они открыли свой УЗ, но он, к сожалению, не работает. Если бы TASX, то так. Все наши провайдеры объединены в TASX, мы его создали в 2004 году, и весь этот пиринг и трафик идет через TASX. Он бесплатный для наших клиентов, для всех. Поэтому TASX это та организация, которая уже работает более, порядка 20 лет. Это все. И, конечно, то, что Узенпаком, он тут тоже указан здесь, это та организация, которая работает и должна работать на развитие интернета в Узбекистане. А вообще-то монополист Узбектелеком. Так уж будет говорить честно. Спасибо большое. Да, я бы хотел сказать, что мы провайдер, на следующий год нам будет 30 лет. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот, а сейчас у нас будет интересный перформанс, скажем так, да? Мы будем нажимать на кнопочку, и что-то будет из этого выходить. Да. И поэтому я вызываю на сцену Эльдара Ишимбаева, зам генерального директора УЗ-Инфокома. А почему мы его вызываем и с чем это связано, мы чуток уже сказали об этом, но сейчас он скажет об этом сам. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Во-первых, хотел бы отметить, что рад, что мероприятия такого уровня происходят у нас все чаще в Центральной Азии, в Узбекистане в частности. Спасибо коллегам из РАП которые помогают организовывать. И
сейчас вот у нас небольшая церемония, как бы официальный запуск первого key-root сервера в Узбекистане. Надеюсь, не последнего, и не только key. Поэтому хотел бы попросить Вахана тоже помочь запустить. Ну и спасибо организаторам мероприятия, РайП-НСС, конечно, университет ИНХА, Устелеком и нашему Министерству цифровых технологий. Вот. Сегодня, ну, да, давайте тогда попробуем это сделать. Я скажу еще, что вот, ну, и господин Олег Викась сказал об этом, отметил, что появление key-root сервера в Узбекистане — это знаковое событие, и Нурлан отметил, что у них с прошлого года уже key-root сервер работает. Это очень важно для всего региона и для страны, тем более, и поэтому я буду очень рад присутствовать на этом торжественном открытии, торжественной церемонии открытия key-root сервера. Давайте посмотрим, что получится, если нажать на кнопочку. Спасибо большое. Сейчас уже у Узбекистана есть key-root. Вы можете пользоваться всеми преимуществами пребывания у вас такой критической, скажем так, инфраструктуры. Обращайтесь к инфокому за подробностями. Как с ними связаться, вы уже знаете. Они тут, прямо с нами, рядом с нами. Ну или к РайП-НСС, они оказали очень большую помощь, да, в запуске этого сервера. Спасибо большое. Спасибо. Так, не уходим. Знаете почему, ребята? Потому что открываются двери в рай этого, как его, чего? Чревоугодства, да? Там у нас будет ланч, открываются эти двери. Вы знаете, что там также есть столики наших спонсоров и также нашего технического сервиса, и также нашего департамента по тренингам, Learning and Development, которые могут вам помочь со всем, чем можно помочь, с тренингами, сертификацией и тому подобное. Мы возвращаемся сюда после ланча. Сейчас я еще расскажу мы говорили о наших хостах, это Устелеком и INHA, но мы не говорили, что это мероприятие стало возможным в результате сотрудничества с EuroX и при серебряном спонсорстве Nokia. Nokia тут вон Nokia тут сидит, пожалуйста, там у них есть бут, можете подходить к ним. Также нашими бронзовыми спонсорами являются Афина и Узинфоком, а спонсор у нас аж EXP Industries. Да, можете подойти к ним, там они тоже сидят, и узнать, что такое EXP Industries. Ну, сейчас все идем ланчевать, и после этого возвращаемся сюда, к нам. У нас достаточно времени для ланча. Возвращаемся в 14:30, через почти 1,5 часа, когда у нас будет очень интересная сессия про Measuring and Securing the Internet. Все? Вперед с музыкой! А можно какую-нибудь музыку? Какую-нибудь?
bakmayın. Hoca istiyorum.
يبشرين Volgende şey 5.
Так, товарищи, у кого еще коллеги, можно сказать, за бортом там, да, у тебя. Вот ты такой свеженький стал, что ты сделал-то? Поел, да. Я думаю, что все поели, и все стали такие свеженькие, как Алекс Семеняка. Выступаешь? Ну иди, сиди, потом можешь выступать. Нет, подожди. Мы сейчас начнем через буквально минуту. Я сейчас посмотрю, кто еще за кадром остался. А вы... Вы готовы? Аудитория? Да? Вы бодры? Веселы? Это у кого были такие возгласы? Люди, бодры надо говорить бодрее. Веселы? Веселее. А что это? Еще раз. Вы бодры? Веселы? Вот другое дело. Сейчас. Быстро, быстро, как говорят у нас в Сибири, цигель, цигель, ай-лю-лю. Ну все. В общем-то, большинство пришло. Я уже бодр, весел, спокоен. Можно уже открывать программу и идти вперед. Итак, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу конференцию, и сейчас у нас будут участники, которые будут в основном представлять топики, тематику измерения и безопасности в интернете. У нас будет модератор, у нас будут участники из RPKI, еще у нас будут участники из Казахско-Британского технического университета, и еще будет участник, который аж из Амстердама, но он будет тут с нами и душой, но не телом. Рубен Ван ден Бринг, возможно, он нас слышит. Давайте к нему, так сказать, обратим наши взоры. Рубен, ты нас слышишь? Он нас не слышит. Рубен нас не слышит, но он с нами присутствует виртуально. Да, у нас есть его презентация, и мы ее вам покажем. Итак, прекрасно, прекрасно. Ну, один момент. Я сейчас приглашу сюда наших спикеров, которые не только духовно, но и телесно присутствуют в этих оболочках рядом с нами, а также ректора
самого лучшего, как сказал, отметил вице-министр цифрового развития телекоммуникационного университета в Узбекистане. А кто скажет наименование этого университета? Кто сказал? Ну, я не слышу. Ну, как называется этот университет? Как называется этот университет? Как называется этот университет? Ну, бодры, веселее, бодрее. Как называется этот университет? Участники наши. INHA. Это ж правильно, да? И поэтому ректор университета INHA, а также модератор нашей панели Muzaffar Djalalov, пожалуйста. INHA. Так, представитель из нашей организации, из РайП-НСС, такой, он сидел тут, лысенький, но румяный, Алекс Семеняка. Где ты, Семеняка? Мы его пока не видим. Давайте же зовем к нему. Алекс Семеняка! Ну, ребята, вы что? Алекс! 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 Пришел Алекс к нам. Садись, пожалуйста, Алекс. Садись, пожалуйста, садись. И еще у нас есть представитель, который будет говорить о четырехзначном проекте, об RPKI. И будет он давать апдейты об этом RPKI, и говорить внятно, и говорить прямо, и говорить весело и бодро об этом. Kock! Kock, взываем к тебе. Kock, взываем к тебе. Вы здесь? Вот Kock. Вот что делает чудотворное, скажем так, взывание всего общества. Все тут. Ну все, тогда я передаю слово нашему модератору Музафару Djalalову из университета INHA. Давайте. Спасибо, Вахан. Действительно, такое приглашение никогда я на себе, вот на своем посту уже 5 лет. Забыли мы одного я спикера, забыл. Извиняюсь. Я весь. Так, я сказал про Темирлана, и все, и как-то забыл. Я искренне извиняюсь, извиняюсь. И еще Temirlan Zhaxalykov из Казахско-Британского технического университета. Ну давайте еще раз, да. Temirlan, мы взываем. О, даже не надо взывать, он вот бодрый, веселый приходит к нам. Спасибо. Ну все, я уже хожу, Мавр свое дело сделал. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Вахан. Действительно, INHA просто хотел, наверное, многие не знают, это не корейские слова, это сочетание двух сокращений, двух городов. Ин – это Инчон, город Инчон – это в Корее, и Ха – это от слова Хавай, Гавайи. То есть почему INHA сделали? Это когда была Корейская война, иммигранты из Кореи, эмигрирующие в Штаты, в остров, в штат Гавайи, значит, вернулись обратно и открыли вуз. Поэтому назвали просто INHA. Поэтому вот это вкратце. Из-за того, что аудитория все-таки это больше русскоговорящая, я, с вашего позволения, я буду говорить на русском. И первый наш спикер, я хотел бы начать, сначала представить наших дорогих спикеров еще раз, потому что после представления Вахана, я думаю, что
Дон Кин просто курит на сторонке, думаю, потому что я никогда уже давно, по-моему, такого не видел. Значит, сегодняшний наш первый спикер сегодняшней сессии, секундочку, господин Рубин Ван ден Бринк из MSX. Я посмотрел также LinkedIn, right, so, небольшое introduction про нашего сегодняшнего спикера. Господин, значит, Робин, он работает в компании, значит, MSX уже почти 3 года, имеет опыт работы таких компаний, как Ericsson, имеет степень мастера в разных университетах, учился, как и очень интересное направление физики и математики, поэтому мы как бы коллеги далеко не ушли. У меня тоже такое направление. И думаю, что я, с вашего позволения, передам слово нашему первому спикеру. По-моему, он участвует онлайн, если не ошибаюсь. Mr. Robin, are you hearing us? Ушел, да? Видео. Понял. Значит, мы передаем слово, значит, запускаем видео. Нашего первого спикера, у него буквально максимум 15 минут. Please. Hello everybody. My name is Ruben van der Brink and I'm the CTO at the Amsterdam Internet Exchange. Звука нету. I'm really honored with the invitation to speak at CAPIF 2 and I'm really sorry I can't make it to Tashkent in person this time. I'm actually recording this in my hotel room in Prague. We're having to record this presentation for you. And I want to talk about some futures for IXPs. Now, these are not futures that you can buy some in the supermarket. It's not financial products. It's actual future. Наверное, мы, чтобы время не терять, я, как модератор, имею право тут модерировать. Хотел бы быстренько перейти к нашему следующему спикеру, пока наши ребята с IT там настраивают. Нет, не вы. Я вам еще не разрешаю. У нас коллега из Kazakh-British Technical University, господин Temirlan. Он можете, как вам удобно, оттуда или отсюда выступить. Вкратце, значит, господин Temirlan, он на данное время, получается, больше года работает в данном вузе, работал преподавателем, учился также в Астана IT University. Поэтому мы в прошлом году ездили в данный вуз, встречались с вашим руководством. Очень такая хорошая поездка была, и думаю, что вы много чего, что можете сегодня нам рассказать. Пожалуйста, floor is yours. Okay. Good afternoon, everyone. My presentation will be in English, so I've prepared my presentation in English. So I'm delighted to be here today to speak to you about the advanced network security through the post-quantum encryption. As the moderator said, I'm Temirlan Zhaxalykov, and I'm senior lecturer and information security researcher at Kazakh-British Technical University. So today I'm going to talk to you about the post-quantum encryption, which is a new type of cryptography that is designed to be resistant to attack from the quantum computers. Quantum computers are still in their nearly stages of development, but they have potential to break many of encryption algorithms that we use today, like RSA or elliptic curves-based algorithms. So post-quantum encryption is still under the development, but it's an important area of research. In this presentation, I'm going to give you an overview of post-quantum encryption algorithms, and I'm going to discuss some of the challenges and opportunities that it presents. So I'm also going to share some of the latest research on post-quantum encryption and going to provide some recommendations for how organizations, companies, corporations can start to prepare for post-quantum era or prepare to something called Q2K.
So, could you change the slide, please? Yeah. Oh, thank you. So let's see the agenda. So we will see who is the Peter Shor and what did he break or what did he hack. New directions of the cryptography, which were added after the invention of the Peter Shor. Then we will just briefly describe the post-quantum NIST competition and ETSI competition. After that, we will cover post-quantum encryption algorithms and digital signatures. We will look through the modern implementation and standards, and after all, we will end up with the recommendations and cautions in implementing the post-quantum encryption algorithms. So, let's start. So, who is the Peter Shor? Peter Shor is an American mathematician and computer scientist who is best known for his work on quantum computing. In 1994, Shor published a paper that described a quantum algorithm for factoring large numbers into their prime factors. This algorithm is known as the Shor's algorithm, and it's significantly faster than any known classical algorithm for factoring large numbers. Shor's algorithm is based on the mathematical concepts called the discrete Fourier transform. The discrete Fourier transform is a way of converting a sequence of numbers into different sequence of numbers which can be used to solve a variety of mathematical problems. This algorithm uses a discrete Fourier transform to find periodic pattern in a sequence of numbers. This periodic pattern can then be used to factor the numbers into their prime factors. This algorithm is a powerful tool for factoring large numbers, and it's a threat to many public key algorithms. However, Shor's algorithm requires a quantum computer, just a part of the quantum computer, to implement, and quantum computers are still in their early stages of development, as I mentioned. So despite the challenges, researchers are developing post-quantum encryption algorithms that are designed to be resistant to attacks from quantum computers. These post-quantum encryption algorithms are still under development, but they are an important area of research. So next, invention of the Peter Shor affected on the creating a new branches of the cryptography called the quantum cryptography and the post-quantum cryptography. Quantum cryptography is a type of cryptography that uses the principles of quantum mechanics to protect the information. Quantum cryptography uses the superposition principles, Heisenberg uncertainty principles to create encryption algorithms that are resistant to attack, to quantum attacks and to the classical attacks also. So, for example, one type of quantum cryptography algorithm is called the quantum key distribution. So this quantum key distribution allows two parties to generate a shared secret key that is known only to them. This shared key can be then used to encrypt, decrypt messages and assign messages also. So next move to the post-quantum cryptography, which is a type of cryptography that is designed to be resistant to attack from quantum computers. Quantum computers are a new type of computer that is able to perform certain types of calculations much faster than classical ones. So this type of cryptography is based on mathematical problems that are difficult to solve even for quantum computers. So like classical security analog to the quantums. So one type of post-quantum cryptography algorithm is called, for example, lattice-based or Gopa codes-based. Okay, so let's move to the post-quantum NIST competition. So let's see the development process of post-quantum standards, developing of post-quantum standards. So in 2015, ETSI launched the post-quantum cryptography standardization initiative. The goal of this initiative was to develop post-quantum encryption algorithm that could be used to protect information from quantum computers. The ETSI post-quantum cryptography standardization initiative was divided into 3 phases. So first phase involved selection of set of post-quantum encryption algorithms. Then second phase involved the evaluation of selected post-quantum encryption. And the phase 3 involved standardization of post-quantum encryption that were selected in phase 2. The ETSI post-quantum cryptography standardization initiative was completed in 2019. The following
post-quantum encryption algorithms were selected for standardization. So first is lattice-based like Crystal Dilithium, Falcon, and TrueCrypt. Then code-based like HQC, Macallis, and TrueCrypt also. Multivariative polynomial-based like Beetle, and signature-based like Falcon Sign and Sphinx Plus. Then in 1216, the National Institute of Standard and Technology, called the NIST, launched the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Project. The goal of the project was to select one or more post-quantum encryption algorithm for standardization by the US government. So the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Project is divided into the several couple of rounds. In the round 1 involved with the submission of post-quantum encryption algorithm, round 2 involved with evaluation, round 3 involves the selection of one or more encryption algorithms, and round 3 is ongoing, and the process is scheduled to be completed in this year, 12 and 23. So let's see at some popular post-quantum encryption algorithms and the digital signatures. Here is a list of some popular algorithms like BIKE, which is code-based encryption algorithm that is based on the problem of decoding polar codes. Then classic Macallis, code-based encryption algorithm that is based on the problem of decoding GOPA codes. And the last one is the HQC, Hamming quasi-cyclic codes algorithm. So next is digital signatures. Crystal Dilithium is lattice-based digital signature algorithm. Falcon, also lattice-based. And the Sphinx Plus is the hash-based digital signature algorithm. So let's consider some popular post-quantum encryption algorithms. First is BIKE. BIKE stands for bit flipping key encapsulation, code-based encapsulation mechanism that relies on hardness of decoding polar codes. The key AM, or means key encapsulation mechanism, generates a shared key between the two parties, which can then be used to encrypt and decrypt data using symmetric encryption algorithms. Okay. Then the classic Macallis, also code-based key encapsulation mechanism that relies on hardness of decoding binary GOPA codes. Also, key encapsulation method generates a shared secret key between two parties, which can be used to encrypt decrypt data using the symmetric encryption algorithm. And the last one is HQC, Hamming quasi-cyclic. Also is code-based key encapsulation mechanism that relies on hardness of decoding random quasi-cyclic codes in Hamming metrics. And this key encapsulation method or mechanism generates a shared secret key between two parties, also which can be used to encrypt and decrypt data using some symmetric encryption algorithm like advanced encryption standard. Okay, and to finish my presentation, just one slide about the recommended quotients. So first is algorithm selection. So when selecting the post-quantum encryption or just encryption algorithm or a digital signature algorithm, it's important to consider the following factors like the security. The algorithm should be secure against attacks from both classical and quantum computers or actual attacks. Ease of implementation. The algorithm should be easy to implement, of course. Then integration part. Post-quantum encryption and digital signature algorithms should be easy to integrate into existing system. So this is really important stuff. Also standardization things. It's advisable to use post-quantum encryption and digital signature algorithm that have been standardized by reputable organizations such as NIST or ETSI. And last one is post-quantum hardness. Post-quantum encryption and digital signature algorithms should be based on mathematical problems and that are difficult to solve, not only classical but also quantum computers. So that's all for my presentation. Thank you for attention. That's all. Thank you. Thank you very much, Temirlan. I think your presentation is very informative, and I will lead maybe in after
speaker, I will give a 5-minute for Q&A session. Or if you don't have a question, please keep it until the end. Maybe there will be another question. In the end, I will provide some time also for Q&A session, because there might be some questions in the beginning, and if you have so, and you will have a chance to give it later. So, вопросы, если есть, пожалуйста, нашему спикеру. Пару вопросов я могу взять у аудитории. Questions? Just for your information, in Uzbekistan there is a law on digital signature, and Uzbekistan uses its own national standards. It doesn't, for example, I used to work in this area as well. I was the first deputy director for Unicorn company, Unicorn.uz. It's a state enterprise under Ministry of Digital Technology. So we were able to create our own national standards on digital signature. There was also law on digital signature as well. This national law and the state regulations. There are many on because it's not rely on the Western standards or some other standards. It's a kind of combination, and it's unique. As far as I know, and they use that special keys in every government agencies, encryptions, which is based on national standards, just for information. Then I will move through to our another speaker. If our technicians, guys, ребята, у вас там как с настройками уже получилось вернуть, ставить наш первого спикера? Если не получается, то я пойду дальше. Алекс уже давно ждет, и он уже... Попробуем тогда, дадим минуточку, чтобы ребята смогли поставить свет, то я вообще этого спикера исключаю тогда, чтобы... Как модератор имею право. Hello everybody, my name is Ruben van der Brink and I'm the CTO at the Amsterdam Internet Exchange. Ваши проблемы. I'm really honored with the invitation to speak at CAPIF 2. Все, тогда наш следующий спикер, Алекс, он уже заждался. Пожалуйста, Александр, floor is yours. Алексей, извините, sorry, my mistake. Все нормально. Так, добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Алексей Семеняка. И мне нравится наша система RIPE-Atlas, которую я люблю пытаться применять тем или иным способом. Она, собственно говоря, для этого создавалась, для того, чтобы делать какие-то нестандартные штуки. И вот, собственно говоря, сегодня я расскажу про то, как я сделал небольшое исследование относительно мониторинга того, как самые популярные сервисы, которые есть в данном регионе, в Центральной Азии, можно оценить с точки зрения качества их работы для пользователя с помощью системы RIPE-Atlas в одном вполне конкретном аспекте. На самом деле, вот передо мной была сложная презентация про постквантовую криптографию. Это сложная тема, в которой очень много науки, очень много системы, очень много сил и труда уже вложено и будет еще вложено. Вот моя презентация будет совсем другая, она будет простая относительно. Вот, то есть все будет сделано достаточно просто и, собственно говоря, результаты будут тоже понятны даже ребенку, если какой-то сумасшедший пустит меня рассказывать это ребенку. Сначала напомню про то, что такое система RIPE-Atlas. RIPE-Atlas – это система, которая у нас была создана уже 13 лет назад. Она состоит из проб, из зондов, которые расставлены по всему миру. Их существует два вида. Одни называются якори, это такие зонды на стероидах, мы про них говорить не будем. Вот, их меньше, намного меньше. И в основном это вот такие маленькие коробочки. Вот на фотографии коробочка последнего поколения, она вот такого размера, вот, которые расположены где угодно.
То есть у меня дома стоят две, ну просто потому что у меня дома два провайдера. Вот, и, соответственно, одна подключена к одному провайдеру, другая к другому. Есть, я знаю, дата-центры, где установлены такие коробочки. Есть операторы, которые у себя в инфраструктуре ставят коробочки. То есть они существуют в самых-самых разных сегментах, самых разных сетей волонтерских. Это очень важно. Собственно, желающие просто берут такую коробочку, регистрируют ее на себя, надо зарегистрироваться на сайте, и включают ее в сеть. После чего она начинает работать. И за то, что она работает, тот человек, который ее разместил, получает некие небольшие, но вполне приятные, нематериальные, скажем так, бонусы. А именно возможность что-то исследовать. Вот у меня мои коробочки есть, и я, соответственно, как раз провожу исследования с их помощью. Вот сама штучка такая маленькая, питается она от USB, втыкается она в маршрутизатор, ваш домашний, который стоит там, я не знаю, на телевизоре или где-то. Вот, и, собственно говоря, может производить некоторое количество стандартных действий. На нынешний момент, вот видите, цифра 68 тысяч пользователей, это вот, собственно, то количество людей, которые этой системой пользуются. При том количестве зондов, которые есть, 13 тысяч плюс еще 1000 якорей и 68 тысяч пользователей, система RIPATOS является самой крупной измерительной системой в мире. Она и не единственная, но она самая крупная. И должен сказать, что все желающие могут сами присоединиться и, собственно говоря, каким-то образом тоже начать что-то в ней делать или просто разместить у себя в домашней сети, на работе, в инфраструктуре провайдера, ну, желательно поближе к выходу, чтобы не видеть лишнего, да, такое устройство для того, чтобы просто помочь исследователям интернета, да, то, что называется for the good of internet. Поэтому, если у вас такие мысли есть, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас будет некоторое количество таких устройств роздано в рамках нашего мероприятия. Вам надо будет зарегистрировать себя и получить такое устройство для подключения. Это было такое небольшое введение с легким оттенком рекламы, но реклама не коммерческая. Вот весь этот проект, в нем денег нету, он развивается сугубо на деньги спонсоров. Вот, то есть то, что делается, не оплачивается и не компенсируется. Это абсолютно такие безденежные действия, которые, тем не менее, могут оказаться весьма полезными. И вот, собственно говоря, карта распределения в том регионе, где мы находимся сейчас, и немножечко вокруг. Да? То есть вот как раскиданы наши пробы. Ну, мы видим, что раскиданы довольно-таки сильно неравномерно, и неудивительно, что так как проект RIPE-NCC, у которого Европа, скажем так, исторически его такая поляна, где организация кормится, то, понятно, в Европе таких точек больше всего. Собственно говоря, ровно поэтому я и рассказывал, что если у вас есть желание и возможность, присоединяйтесь к проекту, просто потому что вот эти белые пятна, они, конечно, ухудшают видимость того, что в интернете происходит. Да? Надо понимать, что каждая из этих точек, кроме того, что она работает на какого-то исследователя, который что-то смотрит в какой-то момент времени, они еще непрерывно мониторят критическую инфраструктуру интернета, например, корневые сервера. Вы сегодня помните, в Узбекистане был запущен инстанс корневого DNS-сервера, который называется KeyRoot. Да, и вот, соответственно, так сказать, его запуск сопровождается тем, что он поступил в мониторинг этой системы, и, соответственно, на всех приборах он теперь будет виден, и его будут мониторить точно так же, как другие части критической инфраструктуры. Что я хотел, собственно, посмотреть? Какую часть качества сервиса? Собственно говоря, мне интересно было посмотреть на сетевые задержки. Понятное дело, что задержка сетевого пакета на пути к сервису или обратно, она сказывается на общем
то, что называется впечатление пользователя, user perception. Да, то есть такой достаточно типичный термин, когда мы описываем восприятие работы системы пользователем, который находится на некотором удалении. Да, то есть это включает в себе и работу самого сервиса, и работу сети между сервисом и пользователем. Из чего, собственно говоря, состоит эта самая сетевая задержка? Ну, во-первых, она, безусловно, состоит из времени передачи пакета по проводу. Скорость света обмануть нельзя, она конечна. Поэтому для того, чтобы из точки А пакет пришел в точку Б, нужно некоторое время. И есть даже простое, достаточно мнемоническое правило. Если пакет идет по стандартному стекловолокну, стандартному, да, то есть сейчас есть такие штуки, как hollow fiber, вот мы про них не будем говорить, но пока что их мало, они очень дорогие. В стандартном оптоволокне 1 секунда, прошу прощения, 1 миллисекунда в round-trip time, да, то есть в времени прохода туда-обратно, соответствует 100 километрам оптоволокна. Очень просто. Вторая компонента – это задержка на обработке. Роутер пакет принял, ему надо проверить свой FIB, пихнуть пакет куда-то дальше, вот, и на это уходит какое-то время. Ну, это время по нынешним временам, я прошу прощения за повторение слова, да, оно очень маленькое. Когда-то, когда деревья были зеленее, вода была мокрее, в 70-х годах прошлого века, это время могло достигать многих секунд. То есть один пакет мог роутиться несколько секунд. Это совершенно серьезно, я не обманываю вас. И тогда, конечно, ситуация была другая. А сейчас вот это время, ну, оно пренебрежимо мало. И третье время – это то время, которое пакет проходит в ожидании, пока его смогут пропустить. И самая, так сказать, самая типичная история – это время ожидания на выходном интерфейсе, ну, какой-то железки, например, роутера. Как оно возникает? Оно возникает, если какой-то канал связи оказывается, что называется, забит. И вот если мы видим, что у нас возникает вот такая вот добавочка к сетевой задержке, то это значит, что где-то на пути, мы не знаем на каком маршрутизаторе, но где-то на пути по направлению к сервису у нас есть канал, который забивается. Тут надо сказать сразу, что все-таки это такая идеальная картинка. Например, изменение маршрута может очень сильно сказаться на том, что мы видим на графиках. Да? То есть, когда у вас смешаны цифры для нескольких сетевых маршрутов. Понятное дело, что тогда мы ничего особо не увидим. Но если маршрут стабильный, если сервис работает грамотно, то есть построен грамотно, если фронтенд масштабирован хорошо и не перегружается, то, соответственно, основное изменение сетевой задержки будет именно из задержек в очередях интерфейсов. Ну вот, собственно, что такое очередь интерфейса, чтобы было понятно. Потому что, возможно, кто-то не знает, я так очень быстренько. Да? Вот, предположим, что летят разные пакеты, и у нас есть интерфейс, который их пропускает. И вот в хорошей ситуации один пакет залетел, второй подлетает, а первый уже вылетел. Видите, да? Соответственно, дальше второй вылетел, когда третий влетел в интерфейс. И не возникает ситуации, когда в интерфейсе что-то накапливается. Да? То есть в каком-то буфере, который ассоциирован с этим интерфейсом, да, что-то становится в очередь. Но может быть и по-другому, когда пакетов приходит слишком много, да, то есть когда пропускная способность канала оказывается недостаточно, чтобы это все дело выгребать вовремя. И они начинают складироваться. И вот если такое проистекает, то, естественно, вот те пакеты, которые заскладированы, им нужно некоторое время, чтобы выйти, дождаться, пока дойдет их очередь. И отсюда у нас возникает дополнительная задержка. Соответственно, когда канал свободен, задержки нету, когда канал начинает забиваться, задержка появляется. И, собственно говоря, если мы начинаем мерить вообще задержку в чистом виде, да, то мы можем этот эффект тем или иным образом обнаружить.
Это не 100%, это была гипотеза, и мы увидим, собственно говоря, сейчас, как она работала. Значит, еще раз, казалось бы, что это такая ерунда, но на самом деле мы понимаем, что забитый канал, на котором сегодня возникает задержка, завтра он может начать уже пакеты отбрасывать. Отбрасывание пакетов очень сильно сказывается на качестве работы протокола TCP, например, да? То есть он начинает очень сильно тормозить. Соответственно, сразу после этого у ваших пользователей начнутся очень серьезные вопросы по поводу качества предоставляемого вами сервиса. Да? То есть то, что называется user perception, начнет очень существенно падать. Значит, что я попытался сделать? Все было достаточно просто. Я взял все зонды, которые расположены в Центральной Азии, взял самые популярные ресурсы, которые расположены за пределами Центральной Азии. В этом мне помог такой полезный сервис, который называется OpenTrans. Ресурсы по странам немножечко отличаются, то есть в каждой стране были свои списки, но они достаточно сильно перекрывались, поэтому я их просто объединил. И в течение достаточно долгого времени просто запустил измерение раунд-трипа. Да? То есть это, по большому счету, каждая проба делала пинг. Самое простое измерение, которое может быть, пинг. Да? Вот эти данные накапливались с какого-то времени. Сервисы идентифицировались с доменами, причем каждая проба свой домен резолвила сама, для того, чтобы у нас была ситуация от пользователя. Да? То есть мы не хотим добавлять ничего, скажем так, не добавлять каких-то дополнительных действий пробе, которые могут, скажем так, смазать пользовательскую картинку. Дальше результаты за каждый час усреднялись методом медианного среднего. Это позволяет выкинуть все выбросы, скажем так, невменяемые. И дальше медианное среднее сжимались, скажем так, в картинку рабочего дня и в картинку выходного дня для каждого направления и для каждой страны. Соответственно, полученный результат – это графичек, как средняя задержка в каждой стране выглядит для каждого ресурса. Отдельно в выходной день и отдельно в рабочий день. Вот, собственно говоря, списочек тех сервисов, которые я взял к данным с OpenTrans. Я добавил еще Google DNS, потому что очевидно, что это очень популярный сервис. Вот, и он обладает интересной особенностью, да, это никаст. Остальные сервисы не никастные, да, то есть они решают свои задачи оптимизации под географический регион другими способами, там комбинация достаточно сложных механизмов. Один из пунктов стоит осветить подробнее, потому что это будет важно в будущем. Это AliExpress. Да, AliExpress на самом деле пользуется CDN-сервисом Akamai. Akamai один из самых старых, вернее, даже не один из самых, а просто самый старый коммерческий CDN-сервис с очень долгой и очень успешной историей. Это огромная инфраструктура, очень большая, с огромным количеством возможностей. Это, скажем так, будет чуть-чуть позже понятно, почему это важно. И надо понимать, что это измерение, оно достаточно косвенное. Да? То есть, что бы мы ни говорили, это мы все-таки пытаемся пломбировать зуб больному через замочную скважину. Да? И мы должны быть готовы к неожиданностям. Хорошо, если все будет хорошо, и мы получим какие-то результаты, но в любом случае эти результаты не являются абсолютно истинной, просто потому что зонды не расположены в каждой автономной системе. Есть автономные системы, где их нету, соответственно, видимости из этих автономных систем у нас не будет.
Я уж не говорю про то, что даже в одной автономной системе могут быть разные префиксы с разными политиками маршрутизации. Соответственно, для того, чтобы знать вообще все, нам надо для каждого префикса держать свой зонд, что, извините, к сожалению, нереалистично. Поэтому мы смотрим на картинку как на некие, скажем так, приблизительное представление. Не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции. Если вдруг маршрут часто меняется или в сервисе очень активно как-то работают внутренние механизмы геооптимизации, то, соответственно, картинка будет сильно смазана. К этому тоже надо быть готовым. И в одном из вариантов у нас так и будет. И могут быть какие-то факторы дополнительные, которые влияют на РТТ, которых мы не знаем. Да? Потому что на нынешний момент, скажем так, каждый элемент оказания сервиса – это большая сложная система, да, которая живет по своим законам. Поэтому мы высказываем гипотезу, что мы можем упростить это до той модели, которую я описал. Дальше это высказывание требует проверки. Для того, чтобы, скажем так, эту проверку можно было выполнить достаточно достоверно, измерения проводились долгое время. То есть их было собрано несколько миллионов для того, чтобы те усреднения, которые были сделаны, они были статистически достоверны. И вот, собственно говоря, пример того, когда этот подход не сработал. Из-за того, что Akamai имеет вот такую очень-очень сложную внутреннюю структуру, измерения из всех стран, что страны региона взять, что европейские страны, потому что я также параллельно выполнял аналогичные измерения с 10 европейских стран, просто чтобы сравнивать то, что я вижу здесь, и то, что я вижу в Европе, где каналы не насыщаются в среднем, да, то есть где дефицита канальной емкости практически гарантированно нету. Да. Так вот, вне зависимости от того, в какой я стране смотрю, Akamai показывает вот какой-то вот такой вот график суточный, про который можно сказать, что это абсолютный рандом, и никаких выводов оттуда, ну, по крайней мере, я вытащить не могу. Поэтому, соответственно, этот сервис мне пришлось убрать из дальнейшего исследования. Алексей, да? 20 минут прошли. Еще 2 минуты. 4. Хорошо. 3 4 тогда. слайда. Вот, собственно говоря, результаты. Если общая часть для всех стран, за исключением Akamai, все графики очень похожи на те, которые вы привыкли видеть, графики загрузки. У нас действительно есть ЧНН, у нас есть ЧМН, час минимальной нагрузки, он в районе 4 часов. Да, существенной разницы между выходными и рабочими днями практически никогда нет, но есть для каждой страны несколько сервисов со своими особенностями. Например, Казахстан. Вот все хорошо, кроме ТикТока, который почему-то прыгает достаточно заметно, не слишком сильно, но заметно, и статики Гугла. Вот весь Google отдается хорошо, все графики ровненькие, все очень чисто, за исключением статики Гугла. Наверное, имеет смысл поговорить с Гуглом, потому что это выглядит как артефакт. Это очень похоже на артефакт Google кэша, которого нет в других странах. То есть это какая-то локальная особенность, про которую надо подумать. То есть пища для дальнейшего исследования, но у меня уже здесь данных нету, чтобы понять, что надо сделать. Кыргызстан. Все то же самое, но только TikTok уже выбивается сильно. Да? То есть у нас есть 3 нарушителя, Яндекс, немножечко колебания. ВКонтакте, который показывает 6 миллисекунд, это уже такой средний уровень, и TikTok, который показывает 20 уровень. То есть, видимо, Кыргызстану стоит подумать об этих направлениях, что-то там не очень хорошо. Таджикистан, Таджикистан, наверное, самый печальный регион, то есть страна, не то что много проблем, но просто больше, чем в других, чуть-чуть больше.
Да, и вот так вот выглядят графики, да, то есть мы видим проблемы Фейсбука, где разница достаточно существенна. Мы видим проблемы ТикТока, который просто ведет себя не очень вменяемо. Вы видите ночью какие-то артефакты. Еще раз, измерений очень много, то есть это не выброс в течение одной ночи или там, в течение одной недели. И ВКонтакте, в котором тоже разница между минимумом и максимумом, но больше, чем хотелось бы. Очевидно, что таджикским операторам стоит подумать про эти направления тоже. Узбекистан, который выглядит, на мой взгляд, не потому, что мы сейчас о Узбекистане, а просто объективно лучше других. Есть одна проблема. Такая, как мне вернуться обратно? Опять-таки, статикой Гугла. Тот же самый ресурс, у которого почему-то 30 миллисекунд разницы, это очень-очень много, это очень большая разница. То есть очевидно, что тоже какой-то артефакт Google кэшем, потому что Google кэши очень плотно расставлены, они явно не очень далеко. Ну и, соответственно, вот такой полуподпольный сервис резко, и Википедия тоже показывает какие-то хитрости на графике, которые, наверное, требуют внимания операторов. Собственно говоря, вот такое небольшое исследование. Надо сказать, что, когда я его делал, я полазил по внутренностям сервисов, да, это заняло какое-то время. Я почитал, как правильно обрабатывать, но сама часть измерения, да, то есть сама атласовская часть, она была максимально простая, и она была сделана там, буквально за полчаса. Да, то есть это очень-очень, с точки зрения использования RIPE-атласа, очень простое исследование, которое показывает, что вот была такая гипотеза, она показала, что да, эта гипотеза верна, это так и работает. Из этого можно сделать какие-то выводы. Выводы, скорее всего, не для операторов, потому что оператор свои графики загрузки, скорее всего, знает, а вот для тех, кому интересно, как операторы выглядят снаружи, то есть это и сервисы, это и те, кто занимаются исследованиями работы, и те, которые думают над выбором оператора и так далее, да, то есть нестандартная аудитория для RIPE-атласа. Обычно мы про RIPE-атлас говорим операторы, вам это будет полезно. Здесь это, скорее всего, полезно не операторам, да, но для них это может быть вполне интересная задачка, которая делается достаточно просто. Если вы ее сделаете один раз, то это вообще, собственно говоря, повторять элементарно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас, или вы можете задать их в перерыве, или можете задать их завтра, или можете задать их на социале, я здесь все время, и с удовольствием на них отвечу. Еще раз, если вас заинтересовала система RIPE-атлас в активном плане, то есть вы что-то хотите поделать, или хотя бы просто в пассивном, вы хотите помочь тем людям, которые что-то делают, мы будем их раздавать, пожалуйста, подходите и, соответственно, получайте свои коробочки, подключайте их по процедуре, которая будет выдана. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Алексей, огромное спасибо. Действительно, для себя я вот лично узнал, взял очень много информации, особенно ваш research интересный, как вы сравнивали. И у нас тоже действительно вот в Unicorn, где я работал раньше, кроме как именно вопросом криптографии, как софта, занимается и хардвер, то есть специальные устройства. Про вот коробочку показывали, там чуть больше коробочки делается, сами делают. Это полностью, там есть прям, можно сказать, такой вот мини-завод, где это все продюсит и ставится в госорганизациях. Там идет шифрование не только интернета, но и телефония и так далее. Там идет все. Ставится коммутатор, сервер и так далее. Поэтому, думаю, нашим специалистам, которые сейчас вот в зале сидят, я думаю, было очень интересно, полезно. Я, с вашего позволения, передаю слово нашему... Да, пожалуйста. Один вопрос я могу получить. Майк, please. Микрофон, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Вы сказали, что также для референса брали данные с европейских проб. Подскажите, пожалуйста, для таких европейских ресурсов там...
Meta, Google, были какие-то такие пики похожие или у них все равно? Да, спасибо большое, хороший вопрос. У меня просто времени не было, а раз вы спросили, то я отвечу. Значит, для стандартных ресурсов типа Google, Meta и так далее разница была ничтожная, от пол микросекунды до 1,2 микросекунды, ну то есть это в рамках погрешности измерения, и этой разницы уже нельзя назвать. Значит, были достаточно большие колебания на некоторых пробах, то есть не во всех странах, но, например, там в Италии есть, в Испании нет, на ТикТоке. То есть китайский ресурс показывал тоже заметные вот эти волны, что достаточно объяснимо, потому что очень далеко расположен. Здесь вот я этого не сказал, но должен выразить свое небольшое огорчение, то, что при этом абсолютное значение РТТ, ну, скажем, минимальное значение РТТ из Европы заметно меньше, на десятки миллисекунд меньше, чем из Центральной Азии. При том, что Китай к Центральной Азии намного ближе. Вот, то есть, грубо говоря, это явно выход в первую сессию, да, в построение каналов связи к соседям и экономической оправданности этих каналов. Вот в данной истории очевидно, что трафик ТикТока идет не в Китай, а идет где-то, наверное, через Европу в Китай, ну, вот по нижнему пути, через Италию и так далее, судя по задержке. То есть, суммируя, западные ресурсы выглядели чисто, то есть ровный график, без провалов. А ресурсы российские и китайские показывали небольшие волны. Все, кроме ТикТока, у которого волны достаточно существенны. Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос, за ваш детальный ответ. Теперь, last but not the least, я хотел бы передать слово господину, извиняюсь, если я неправильно озвучил ваше имя, господин Kock, который является разработчиком компании RIPE, и он также имеет степень бакалавра, магистра в университете Twente, это в Нидерландах, по направлению Computer Science. Mr. Kock, please, floor is yours. Можно сказать, что это самое, что он предпочитает открытую дискуссию. That should be the button. Yes, sorry thank you for reminding me. As far as I know, that you prefer to have a Q&A session rather than having some presentation. Yeah, so we can do that, or we can make it interactive, because it's a very difficult topic, RPKI, and it's hard to explain. So if we can make it interactive, you may all learn the most from this session. So please feel free to interrupt me, and then we'll see how far we get with the rest. I will be watching the audience. If there will be hand, I will directly interrupt you and give the floor to audience. What do you think about it? Yeah. Thank you. Let's try. Yes, maximum 15 minutes, because time is ticking. Thank you. Yeah, okay. So I got a nice introduction, so I don't need to repeat that. And what I'll be talking about first is a small recap of what the routing public key infrastructure, or RPKI, is. And then I have some nice, I hope, graphics about RPKI actually being deployed and used, both the objects, the rows that you can create, but also the validation. And then I'll go back to our organization, the RIPE NCC, and tell a bit about what we're working on right now and what we want to do there. I have a video on this sheet, which I don't think will work, so we're just going with my own introduction of RPKI, which I'm improvising on the spot, so this is a bit tricky for me. So my high-level description of RPKI is that it's a system where you create cryptographically signed objects that are used by networks worldwide to do BGP filtering based on the information that you provide. And because it's cryptographically signed, they know that it's authoritative. So they know that it is true. With these objects, you can protect against hijacks, right now with ROAS, where a different AS number
announces an equally or more specific route for one of your prefixes. And I just assumed that everybody here in the room knows what BGP is implicitly, and I hope you do, because otherwise it will be difficult. But the main thing to remember with BGP is that it was designed in the 80s and that it's based on trust. So all the participants in a network, all the ASs, trust the routes that they receive from the other ASs. So if another network announces the same IP addresses as your network has, people will just start to accept it and choose the route that's best based on their local policy. So in all these diagrams that are upcoming, that's in the back of your, should be in the back of your mind. Anyway, what you see here is that AS200 is announcing 198.51.100/24, and this spreads to the networks that are connected to it, and the destination AS100 has a route for this prefix. Now, there is a second AS, which is red, which probably means it's not a good guy, AS999, which is also announcing this prefix. And because BGP is based on trust, these messages spread to the internet, and they spread to different networks. So 999 goes to F, goes to C, goes to AS100, and AS100 has two routes towards that prefix. So when traffic leaves, it can go to either of these two destination ASs. Now, if you add these signed objects, these ROAs, the origin, so AS200, says that, okay, AS200 is the network that can announce this prefix. If you see something else, it's not me. The recommended policy is to not accept that route. And in this diagram, you also see, cool tool, a bit hard to use. You see that ASC has deployed filtering with a nice shield icon here based on these ROAs. So ASC is rejecting that route because it's not valid, but there still is an alternative route towards AS999. So in this example, AS100 will see both routes, but the one from the illegitimate route will be longer. Now, if more networks deploy filtering based on the RPKI, route origin validation based on the RPKI, this route cannot spread further, and at some point, if there's more deployment of RPKI, this hijacked prefix from AS999 will no longer be seen by AS100 because it will be filtered before it reaches AS100. So this illegitimate announcement is only visible in this area before the network starts filtering. I hope that explanation worked. So this is the context in which we are talking about RPKI, about this system. So that was the technology, and I mentioned that's being deployed for real. So what do we see right now? We see that a lot of prefixes have been signed. People have enabled RPKI and signed their routes. It is harder to know how many people actually use this RPKI data for filtering. There are measurements for that, but they all have their ups and downs. I'll mention a bit of that later. But that deployment is lower than the number of networks that have deployed their ROAs without any doubt. And it also makes sense that not everybody deploys ROV-based filtering, because if you are a network that has a default route, has a default route, or if you you will send your traffic to the same router anyway, even if it's invalid. It doesn't even work if you deploy RPKI. But if you have customers for which you provide transit, or if you have multiple upstream networks, it really makes sense to deploy this filtering to prevent traffic from your users or clients going to the wrong destination. I'll now show the first chart, which is just the number of certificates for RPKI that exist. So this is the number of members of the various regional internet registries that have enabled RPKI and created their certificate. And
people have not only created their certificate, but they have also made these ROA objects. And you see that these ROA objects are covering a lot of prefixes, both for IPv4 and for IPv6. And now I want to show a map of where these prefixes are, but it's a bit complicated to measure that. So what I'm using here is data from measurements from APNIC labs, where they create Google advertisements that they show to real end users. And then for those people, they measure whether they can reach an RPKI valid or invalid location. They also do BGP analysis, and that's what this map is on. So this shows an estimate of how much percent of the routes that are for a network that originates in a country have a ROA covering that route. So worldwide, you see that it differs a lot. It's lower in North America, and you have big clusters. And if we zoom here in the region, we see that there are quite some ROAs around, but there's still some space left to grow. And we'll have a nice session on that, Alexei, actually. Now, if we go to validation, and this is really where I have to say this is really hard to measure. I really respect what the measurements that they're doing at the APNIC, but this data may be slightly wrong. And every time if you ask about it, they can, anytime you have a quantitative measurement, there's usually a story behind it when you ask. So this is just to give an indication of all this data. I'm sorry. So worldwide, you see that the deployment of route origin validation, so the networks that are filtering, is kind of the opposite of the previous picture, with it being very high in North America. And worldwide, it's kind of spread out with different clusters. And there's one interesting thing that's happening here, especially probably when we go into the region, but because remember that once the route goes past the router that does ROV, it cannot spread any further. So if networks share one upstream provider that does ROV, they will all look like they are filtering. Or the other way around, if networks are not doing ROV and their shared upstream provider enables ROV, the whole area will look much better in the chart. So when we zoom into the region, we see some lower deployments. But on the other hand, given what I heard today about interconnection and how the networks are organized, there's also space for a few operators to have a huge impact on how much validation is done here in the region. So yeah, we talked about the technology, and it's actually being deployed, but is it worth deploying? Does it actually help? And route origin validation only works against one specific type of hijack and not all the attacks. So why would you even deploy this? But when you ask people, they see like big internet providers in a private meeting say, hey, we haven't had a big hijack that affected us since we have created those ROAs. And in another analysis, you see that the routes spread don't spread as far when they have the ROAs. And while RPKI is right now mostly about route origin validation, there are also other techniques coming up like ASPA, and I don't know what that abbreviation stands for, I'm sorry. That will help autonomous system pod authorization, actually. And that's a technique that will protect against route leaks. There's other stuff coming up like BGP-SEC, but everybody needs to deploy it for it to actually work. So back to us as the RIPE NCC. What have we been working on for the last year? First of all, we have released a technical thing where people that use RPKI in a specific way, they run part of the software themselves and we give them a certificate. They create objects and they need to also make sure that the world can reach those, where we provide a service called Publish and Parent, where they run the software that's easy to run and that needs to be online once every day, in the worst at least. And we run the part that needs to be online 99% of the day for the others to get the objects. So if you deploy delegated RPKI, that's a nice service. We are working on helping people, ASPA move forward by providing a prototype for that in our pilot environment, but not in the real environment. And we have been, internally there's been a project going on about communication, because we know that you guys depend on our services.
And when there's any time there is an issue that we have, that we communicate that publicly. And finally, we've done a lot of work on rsync. Don't ask me about rsync, I'll get a bad mood, because it's a good backup mechanism for RPKI, but also a headache to deploy and scale in practice. Probably like any technology, but I've mostly scaled rsync recently. Then, what are we working on right now? We are revisiting the RPKI dashboard. We've started to rewrite this from the ground up because it was a JavaScript project that started in 2014 that needed to be basically redone from the ground up because technology was outdated. But while we are at doing this project, we also want to improve the user experience. And for this, we're doing user studies. We've had a call to participate in the user study on our website over the last few weeks. I think it's closed right now technically, but please let us know if you want to participate in this user experiment now or later this year. We will first change the technology in the backend and then do the redesign, so we still have time to gather this information on how people actually use this website. Then, as the RIPE NCC, we are a thing called a trust anchor for the RPKI. So we are one of the 5 places that creates these certificates, and we want to show that you can trust it to do this the right way, and that we have processes in place that make sense, etc. For this, we're working on a formal ISO 3000 certification. And then this year, we're also, the last weeks mostly actually, we're starting to work on the integration of our new hardware security modules into our software. And I think that's the type of box that Mr. Djalalov mentioned before, maybe. Then what is coming next? There will be more and more RPKI objects. I hope RPKI will not become the DNS camel, but sometimes it looks like it is. We hope to get this path authorization object, ASPA, into the production API very soon after the RFC is finished. And we will be adding resort chain checklist files, like it's a lot of different words already. And that will be a thing that you can use to show that you control the certificate for a certain prefix or AS number. And with these RSC files, you can, for example, you could, for example, show to PeeringDB, which was mentioned this morning, that you actually control the AS number that people see on PeeringDB, instead of just being hearsay. And because it's an annoying problem to manage right now, we will also look at a better way to manage route objects together with ROAS, because they contain basically the same information, so it makes sense to link those up. That was my presentation. If you have questions, we probably will run out of time here, but it would be nice during the Q&A. And afterwards, I will also be at the ROAS signing party in the Silk Road room at 4:30 later. So if you have any deep technical questions, please come over then. And for now, I hope I maybe have one question from the presentation right now. Thank you very much, Mr. Kock. Before we go through the questions, I want to give a small comment by Alexei. He want to make some. Да, коллеги, валидация действительно очень важна, и очень грустно, что уровень валидации очень низкий. Поэтому я вас очень прошу заняться валидацией тех анонсов, которые к вам поступают, то есть поставить валидатор и настроить его на взаимодействие с маршрутизатором. Иначе я на вас натравлю Вагана. И в следующий раз Ваган лично с каждого спросит, и самое обещание, что это будет сделано, и заставить клясться здоровьем своей бабушки. Поэтому лучше не надо, не доводите до греха. Понятно. Спасибо большое, Алексей, за такой коммент. Действительно, если у аудитории вопросы нашим спикерам, не только мистеру Коку, но и другим спикерам, то я могу дать фло. У нас есть еще минута до как мы перейдем к долгожданному кофе-брейку. Жду 5 секунд. Вопрос, пожалуйста. Микрофон можете, пожалуйста, передать? Или вы можете подать микрофону?
question about the RPKI, and is this technology is integrated or formalized in some kind of RFC? Exactly. RPKI is started at the IETF, and it's fully standardized in RFCs for the technical part. There are some areas where it's not standardized, like how do you run your software, what servers do you run it on, how available does it need to be, because they just didn't know this operational part when they designed the technology. So that's where we try to cover that with the certification. But all the technology is certified in RFCs. Yeah, it's documented in RFCs. Okay, thank you. Thank you very much. So I cut off here because we have already expired our time. I'd like to appreciate every speaker for your time, for your presentation, for coming to Uzbekistan. Also try to also enjoy in Uzbekistan. There are many things to see, to watch, to taste, and I think I would like to also wish to you and to our audience all the best. Thank you very much. Сторонюсь иногда, не знаю, лишний раз как-то не хочется нарываться.